Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo batosangana, techibatirana, panondo batokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo batosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Hello, good people. Say, Salibonani Mashabezura Mashelinja Nebawit. I hope and trust you're all doing good wherever you are. Today is Monday. I hope and trust you had a lovely weekend. Right. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program. This is your show. This is your program where we discuss real life matters, real issues that happens to our day-to-day lives. Sibo, how are you? Chira chache, ziri say. Bo, this is a weekend. Bo weekend is good. Before Santa, kundanda kune chaunga. Chira washe magadiko. Varipa mute. Okay. Right. Regai titi. Mary Maiki Magadi and your 10 days out. Say, bro, how are you doing? Julie Jules, how are you doing? Ellen Ella Chenesai Rungani Deipin Sbung Lekona, how are you doing? Nelson Matsugatre Bra Nas Nelson Wakori Meta. Ay Rosajo. Enjoy the Muchena. Greetings to you, family. How are you doing? Lois Marara Sweetheart, how are you doing? Shelly Ajod Datishiki Opano Chicago Shelly say Nyara the Chinyangana.
ana mutape tisa nacho notamba ere nyara dzouye ndiwadire uko. Miriam Manda, greetings to you all. Clarity, my brain. Hello, good people. Hello, say Clarity. Murugo gonna say. Nokutenda reva imaregedze. Ellen Ella Chirasarangani. Yeah, I think kunonakidza kuri wet, not dry bones. Nokutenda atotanga nekutochimhanya. Okay, vusi musi mubika zviri sei Cleopatra Chikuvanyanga ndemudem sweetheart, how are you doing? Everatidzo makadi vedare vese tiri bo. Anna Nelson, why muchidaro mukoma? I'm just pulling your leg, brother. Say. Right, Jin Maita, good evening, family. How are you? My Jin Maita Muru's gonna say, loveness. Hello, Elder Ddc family. How are you doing? Tandioma Jamuse, Ziri say, and the Murise family are all doing good. Tandiwangwarova. DD, long time no see. Hello, team. How are you, DD? Wangwarwa 40. Ellen Ella Chenesai Rungana say you could try keeping your legs together after penetration. You could also try putting a towel down to soak up some of the extra wetness and keep a towel on hand to dry off each other genitals periodically during sex. Data my doctors up. Saka hayi ono munhu achabatsirika uyu zvinenge zviri kubhadhara izvi. Ana loveness the penaka step wapinanga step kako Winnet Napiri and hello team, how are you? We are all doing good. Ambiloni rufu ziri say my dear, long time no see. Wait nokutenda say wait ndo chaiyo kana asimada kuiswa lubu here. Ana nokutenda someone at weight is okay than for someone to ask for lubrication. So I think people will hear more based on this analysis. Someone saying someone needs to be wet than for someone to ask for lubrication to be added lube. Yeah. Sisi Teresa Shoniwa, how are you, my dear? Oh, wanga wa rowa titi zili say Koni Murinda. Hello pano topic inopisa. Right. Eslin say harmony. Anospeta come. Okay. That's good. So no, we are getting there. Fred Gusha, thanks for watching. I don't think I missed. Linjoa, thanks for watching. How are you doing? Right, so I don't know where to start. This is a little bit like can you put a disclaimer on this one? Maybe Kuno Zendas were overboard. So I'm just trying to say, if you can put a little bit of disclaimer, maybe some people, they might say something which might make other people not feel very comfortable. So please bear with us, but we are trying as much as we can to bite our tongues and say as much as we can to help our sister. The sister is gonna be here. So I think she said she might call or write a text her. As soon as she gets here, I will let you guys know. Sekai Runyowa, say Tavadzwa Agape, say. So guys, if it's your first time coming here, feel free to let us know your feedback, where you think you need to be improved. If you've got a story that you want to share as well, you can use WhatsApp to send your story, then we can read it, then we can share, use it as a case study. Your opinions, your views are well respected. Here we don't bash people. Atitukane, atiti say we respect others' opinions, others' views. We don't troll other people's comments. No, we don't do that. We always try to be very much civil and behave like adults. Yes, at times, but it is what it is. That's the beauty of having different people, different views, and different opinions. If you want to be on the flyer, the easiest way of doing it is just send your 2 pictures, then we can put you on your flyer. If you want to be part and parcel of the panelists on there, you can call Pagambudzaga or you can use the link to come and share your opinions and views. After the show, if you feel that you've been affected, we've got a team of professionals who works behind the scenes to support you as a person. For those of you who are quite familiar, who knows the anatomy of a woman, you can be a gynecologist, or you might know how things can be done. This sister of ours, she feels she needs help because her boyfriend says he is not happy because of the way how
she becomes wet. So I'm going to read the story. Then when you read the story, then please help your sister, help your auntie, help your mother, so that she feels okay. Can we say, is it a problem or it's not a problem? I've seen the first comment from Nocturne that said, no, it's okay. That's not a problem. Others, they ended up asking for lubrications, for gels, for lubricant. So why not being just normal without having lubricant? Some says no, you need to be dry. So it's all a give and take situation where one says this, the other one says that. So Ellen said, overall, how wet you become depends on several factors, including hormones, age, medication, mental health, relation factors, perspiration, and sweat glands, stress, the type of clothing you wear, hydroxys, excessive sweating, infections. Okay? When you say, Vanonyara, this is not your topic. Geez. Ellen says, for some, the type of birth control you use may increase vaginal wetness. So as estrogen tends to increase the production of vaginal fluids, if this bothers you, consider asking your doctor about an alternative birth control that is less estrogen. Namatara Masuku, how are you, my dear? So regarding the I think Q, thanks for watching. Umbama Kumbe, thanks for watching. Bimu Wati, thanks for watching. Abi Gudu, thanks for watching. Right. Let me go to the story. Then Toneguti Siswanga Batsirika say, right. Where's the story? Right. Right. For those that are just joining us, Zasibanda really say, right, our story tonight says, I get too wet during sex. Hero Elder Dewa and my panelist Mese, I'm a young woman, age 29, and my husband is 34. Elder have been married for 2 years and have a child between us, and each from a previous failed relationship. Elder, I'm facing a challenge during intimacy. I get too wet, and I can feel it even myself, and producing that funny sound. My man, his manhood is very good and ends up slippery. And he was honest. He told me he doesn't like it, and he's losing interest in having sex with me. And tempted to get it outside. Elder, I've tried all sorts of things, steaming, who gets out cold ice water, and putting salt like what Katie has suggested, but no change. Elder, sometimes I lift my legs towards the fan to dry me up, but still not working. Please, Elder, through your platform, can you kindly ask for from the ladies if they encountered this and how to reduce wetness if that can help. I don't want to lose my husband. Things could never chabatsira. So we have got a woman, a 29-year-old woman who is married to a 34-year-old guy, and between them, they've got a child each from their previous marriages, which didn't work. But now she's happily married. But the challenge she's facing is, she's saying during intimacy when they're having sex, she becomes too wet, to a point that the husband was honest with her, like, you know what, you're becoming too wet, I'm not enjoying anymore. And she even said it becomes too slippery. So the husband said, if there's no change, I might try and find someone else who maybe is not too slippery. So this girl is, this woman is asking to say, if any of you ladies here has encountered or come across kind of a situation whereby when they are having sex with their partners, they discharge a lot, they become too wet. So like what Ellen was trying to explain, estrogen, if you're on birth control or whatever. So this the kind of information which maybe she's looking for to ask. Then again, that brings us to that can I say notion or the thinking of some men when it comes to kuti mwati mukadzi asina malembe handidi, haanaki, umwe anenge achiti. Saka for him to say, I'm gonna go out and look for somewhere, is not just trying to use it
as an excuse that he wants to do what he wants to do. Right? Was the Sekai, please? I can help. Okay, Sekai, let me try and find you to inbox. Then I'll send you the link. Then you can camp a thing up. So that's what we are going to discuss tonight. So when people want to help, so this is the issue with the lady. She says she's gonna come and she needs your help. She needs your advice. How she can go about it? How she can save her marriage, because the husband is now saying, no, I'm no longer enjoying. The husband saying, no, I'm no longer enjoying. So please, how can we help our sister? Right, Sibo, how are you? Sibo, iwewe ndo ulipo? ndinenge ndiripo. Zviri sei iwa? Hapana, zviri kudini? Nyari sei weekend? Weekend moto muzhinji chaiyo. Dzakadii hama dzenyu? Hama dzese dziri right, I guess. Vanhu vese bo. Sekai. The link. Sekai, can you check your messenger ku Facebook? I did send you the link. So just click that one on StreamYard, or if you don't have a StreamYard, you can use WhatsApp. I can give you the number for WhatsApp to call. All right, Sibo, what's your take on this one? And I'm too wet that my husband that is a very common factor on women, but it varies from women to women. But the solution, hakuna, it's going to end it as far as zvandonozivawo ini nangu. Maybe uriko mushonga unongopedza usiku hwakewo. That's how she was created. Some men like that. Some men don't. If you're dry, people complain. If you're wet, people complain. See, that's what I'm saying. It varies and how much it is. But kungopukutana so kunongonakidza. So just have chimbogara une maybe I think ndo kuna kalojigege pasijigere kuti vana mama kana vana mbuya vanenge kachira paside kuti kana zvakanetsa kana kwakaitira ningine upukuta hadii kayellow dust kaya ndakutoona kunge ndo zvakaishanda ini. Okay. Kayellow dust kaya kaigara paningi padhoro repanhingiro pekuheadboard kana kuti kuchi ndakutoona kuti ndozvakanenge ndozvakaishanda. Saka that's inini handiona kuti kungaite problem kuti murume uyu angabva ati ndoda kusiya. Ndizvo zvaumbopa examples yekuti munhu anotaridza munhu anekadoro anekadii. Saka uratidza kuti uri kudya uri tsikukuiri uri uku hausi kubhalansira uri kudya uku neuku. Saka uri kutocompare kutora comparison kuti uku kuri nani pane uku. If that's the case, then well, that's not fair, because this girl is not doing it purposely. It's during zvamuri kutoita. And some men actually like it. Romantos valid aesthetic, because then they're not getting in hard. You know, if people try pari tight kana pari chi, they're always the situation. Sometimes vanogona kuzvikuwadza kana kukuwadza iwewe wacho. Saka kana une natural lubricant yakadaro, that's natural lubricant as far as I'm concerned. Akasikwa zvake zvakatonaka kuti anofaisa when it comes to. Saka it's not going to be a problem kuna comrade kana vachida kudii, vachida kutamba game. Saka ndongoti ngaagare nechekuningira chekuwaipa padhuze. It does not even take a time yekuti munhu anobva atoboikana zvokuti comrade vanobva vatorara. Ipapo unongokamura kachira kana even toilet paper tissue unongopukuta kudai game rotorowa. Because hazvisi zvekuti kana agara akanga asingadi murume uyu ndiangotaura. Because hazvireva kuti ndikangobvawo pauri ndikakuduruka 2 minutes watorara. Kwandi ndo vanhu vanochinya mapositions. Sometimes vanochinya mapositions vasina mboita intact. Vanotosumuka kubva pane munhu wototenderera kana achiita neuku kutodai comrade vanenge vakangomira zvavo iwo uchiita zvaunoita. Saka I think it's just not fair for this man kuti angotanga nekuti zvikaramba zvakadai ndinoenda sezvinonzi ndiye anozviitisa.
So I would ask her to go on my gynecologist how best she can reduce it, because it's a natural discharge inotodiwa kuvakadzi during that time. So kana usingatozviiti, it's also a very huge problem. You have to kuti zvikubetsere iwewe your partner. So it's a natural thing. She must not think it's the end of the world. She's young, so she can go kuna doctor unoita sei. And I'm trying to think kuti ndakambosangana nazo here kuzvipatara kwedu, handifungi kuti vanhu vanotongoya zvavachingotaura izvo zvemasquirting izvo kuti they are waiting the bed. Saka vamwe vachitofunga kuti iwe vatoita wet, nyambirwa haizi wet, is just that too much sugar inenge ine munhu obva ongoa release abva angoti tsaa. Saka we actually tell them to use mapads pane anonzi machaya mattress protector, kuti kana ukaweta unongoisa that mattress protector mulondiwa wacho. You don't have kubudisa mattress unoisa pamadziro, mattress yakatota nokuti mai vakatunda nezuro vakakarara nababa. Saka so far inini changoguma nengoti aiwa ndaende ngavaende vese nemurume wake kwadoctor, because it's not something chekuti angafeel guilty as if she did it yes kwaari kuti akanotsvaga mushonga kuti dai ndakadai. So it's natural, she was born like that, which is an advantage to her and to other men. Saka if achifila kuti it's a big problem, the husband and herself vanofana kuenda nokonsulta doctor kuti azvizivire iye murume wekuti aizi problem yemukadzi wake. Because I don't know why men want us to feel that kuti whatever happening down there, it's our fault. It's not our fault. Even men, if something is happening on your side, don't feel guilty. Both of you go to the doctor, because what is happening you is going to affect me as well. So let's go together so that we understand each other. I don't want to put then you're both answered at the same time as partners. Because if you go now behind the something chevanhu vaya vanenge abata kana STI somewhere akusvika kuti unobvunzwa kuti waiwana kupi. Saka yes, it is very, very normal. It's very normal. Actually, it's a good advantage. It's a good thing for that woman to have that kind of wetness, especially during intimacy. Because if you are tired and you can produce it, that means something is not working. You're not responding to natural. Not the natural, automatically in your body. Just like giving birth, the natural force of it is you can go for it. You can cough, not to cough, the head of the baby comes out. And some people are not they know it as C-section. So it's a natural form. She must not feel guilty and she must not feel pressured. I have to do this so that and I may say ask let's go, and then return to what cheese na doctor. Then the husband can also be taught it's not your fault, it's not your problem. Actually, you should be happy any natural than notenga my lubricants my ingredients actually rashi kuzasuku then rashi you see. So it's natural things. Some people they take it for granted. You see, she must be happy. But the husband is not happy with it. She goes on the sleeper. It's natural. People don't sleep at one. It sleeps and you take it on and put it back in. It slips out, take back and put it in. But that's also natural. What's gonna it's also natural. So you seek medical attention when a doctor. How can we best yes? Anything relationship, you can run with the two parties, something is wrong. You, both of you, go and seek help. But because this is a medical issue, it's a natural, but it's very natural. And it differs from women to women. One of the situation, and also better one would be so mix on. Who said they could do? No, we snack on my comments. Hold on.
Sekairo, check your messenger nakutumira number to call your WhatsApp, so you can call with a WhatsApp. I did send you the phone number to call. Taura. Aiyoga sele mukadzi anzi muchikadzi anofanira kugara akaoma hatombofanira kugara akaoma anokutadza anongooma sei because that is a wet area on its own anotozongowedzera hake kutora just because anenge astimulatwa handiti iwe zvangofanira pamalips aya kana malips akatanga kuoma andi anokreka but it's a wet spot here pakanyorova saka tizoisa tuvaseline tichodidi because tinonge tifanira kugara pakanyorovera saka pakazokuangwavara handipaona murume yakatsemukai kutamanga pamalips pamuromo kutamanga chaiko saka no, it's not supposed to be dry. It's dry me kuti usafungidzira unzi wabva kumwe kunhu handipane munhu anoti asi pambofambwa era ndio dryness yakutaura ndika kuti it has to be, you must not just be ready all the time. Unongoratidza kuti wambofamba somewhere, but it's a wet spot, saka it should be wet all the time. Handokona kuti tinako wet and it's a covered area, saka it's supposed to be wet. Then when makutamba game, that stimulation stimulate when a blast vachibata vachimbotunya vaningirikini vachiita vachirova bamba kana vakuda kurova paipa handi munotanga nekura ungotanga nekurova bamba ngana munhu anotanga nekurova bamba you are dry anotokuvadza munhu iyeye. You see now, saka that wetness, it helps the person to then get in softly and you make in, then it and then it becomes la nice. You know what I mean? Saka yes, your anti blaza vandi atanga tinawo takati makatoibva nezuro. You see, so people don't things zakadai soka, it's a family issue, it's a partner and partner issue yekuti you both needs to go and get consulted. Muno consulta kuna chiremba wenyu kuti ndozva pa ground toita semurume wangu adai mwese, so that you kana ane munhu anotaura kuti murume anogona kuti mubvunze asi kutadza kubvunza iwe ngabvunze doctor in front of you, then it's answered. Because it's a simple when you're eating kuti pedza katobata imwe. It's not really a problem because blast iwe blast ngatotora ngagara netauro because ndio vakuchema tora tauro blast mupukute murimi kuti murimi pari dry kudari mumbo da chinzi unokwanisa kuti drive zvishoti unoti vanopakwanisa here kana pakata dry kuti aurwanzi uchibvita. No woman should be dry. You should be naturally wetness softness. Maybe vana blazer don't want to dry because your thing is out there. You see, our thing is in there. It's your thing is out there. You should be dry, you guys. So say get it anyway. This guy do not have a problem. Muna angoda ongo ndifunga nakuzijaira blazer. Avana kuzijaira kuona kuti ngavatambe vakaramba chidzakanayo vandoda kuti wetness is very very good. It's very good, especially kana uchinyuserwa LP. It's very very good because you don't want to kumbota dry umbotangidza futi. Unoda kuti mochirova kachiendera mberi. Maybe ndio rounds kuti 1 2 rounds badare LP rova LP pakaweta kudaro uchirova kaupenengora kuti kuseri goridza. LP. When I'm saying LP ndorova long play. It's my abbreviations. LP, yes, it's very good for LP for those people that are wet. Because I wouldn't. Can I want him? No. Okay, I see what the problem is. I'm not going to say it, but in just way, that's. I'm I see now where the man, okay, problem. Remember, dies up, but I'm so down. Quit or wasn't here. And I told you better. And this so easy for let other people say, then do so tower. That no better problem. And that way better. Sagacity, don't worry, okay. Problem when it's wet, he just gets in and he wants to come out as quickly as he went in. No problem. No problem. But Tagata or Ramnunga produce. I'm going to Chimbamira can you move a try Chimbamira, but this was no bore much. So art. But what can you do? Because what can you do though? Either you go to the doctor and it tells you what to do. Kana bottom bomira mo geza mo pukuta foot mo kweta kusekuma mo dzakanayo. Plus bada kungotsvaga nyaya pasina ari kuda kutry dzimwe zesa chete. It's very natural wako. Yes, it is. Mary wataura iwe. It's very very natural. Plus vanenge anwa ndosabudza kutaura he's trying to bva kunotarisa wabva kuna sibo or kuti sibo ari dry. Vaenda dzokera kuna Mary vana Mary ari very wet vakuti hanzi waya too wet chakanda kukusiya unoenda ipi
Umse uchenda kuenda iko unoenda iko uno is to wet is worse. Ijakwachira. Unoita sei? Jakwachira chaya jakwacha. Leva chimota ora ari pichira ndimetsira skara. Hey. Alright. Thina amaNdebele sithi Yes. ngifuna ukusula or ngifuna ukuthawela. That's what the women will say in Ndebele. But when they get wet down there, wakushela ukuthi ibhuti wami yima kancane ngifuna ukusula or noma ngifuna ukuthawela. That means they want to wipe. Yes, of Right? course. So yeah, for those who are just joining us, our tonight's topic is a little bit like, so fasten your safety belts. Kana wini munyarikani, I think. But we are saying it in the right way. We are not like going overboard. So let me just try and read tonight's topic and just try to elaborate what Simba was trying to say. Then I give you to Adichera. If you want to help the sister, she's here now. You can ask any question that you want to ask. So before we go to the sister, then I will read the story, then people can ask her. Right, hello, I got to wet during sex. Hello, Elder, and all the panelists. I'm going to read it in English. And all the panelists. I'm a young lady, age 29, and my husband is 34. We have been married for 2 years, and we have a child between us, and one each from a previous failed relationship. Elder, I'm facing a challenge during my intimacy. I get too wet, and I can feel it even myself in producing that funny sound. His manhood is very good and ends up slippery, and he was honest and he told me that he doesn't like it and is losing interest in having sex with me and tempted to get it outside. Elder, I have tried all sorts of things, steaming, bathing with cold water, ice water, putting salt, like what Katya suggested, but no change. Elder, sometimes I lift my legs towards the fan to try to dry me up, but still not working. Please, Elder, through your platform, can you kindly ask for me from the other ladies if they've encountered this and how to reduce wetness, if that can help? I don't want to lose my husband. Thank you. So we've got a 29-year-old lady who is a mother of two. She was in a relationship before, which didn't work. So she's got a child, and the man as well was married, didn't work. He has got his own child, so they've got one child between them, so they've got two. So she's saying during intimacy, she becomes too wet to a point that she'll use a fan, try to dry herself. She said she tried all the things that other ladies have suggested. She even gave a reference of Katya, when Katya says you can use what do you call those cold salt when you're bathing. Said she tried that. She's tried steaming. She's done everything, but still that wetness still occurs, to a point that the husband was very honest with her, like saying, you know what, I'm not enjoying this slippery. So what can you do about it? And she's not even complaining about the husband's manhood. She said the husband's manhood is good. He knows what he's doing. But the challenge she's facing is that the husband is now losing interest because of that slippery thing, to a point that the husband was honestly like, you know what, I might end up being tempted now to go and look good for someone. So let's forget about this thing, because I've seen people want to say, oh, that's the way you wanted to do, you want to switch it. Let's forget about him saying that. Let's focus on the challenge which this sister has brought to us. How can she, if she can reduce it, is it a problem? I wish if I could hear other men, their point of view, if they enjoy having sex with a woman who is too wet or too slippery, or the other way around, or they want a woman who is constantly, if they are constantly dry, do they enjoy whatever that thing which is not? Or because I think being wet and sweating, these are two different things. So we need to try and find
try and find the fine balance of not mixing squirting and being slippery when you discharge the semens. Because when you do the foreplay, the woman normally discharge the semen so much that to prepare the vagina for the penis to enter without causing any friction, which will end up causing the woman to have thrush. So now, is this discharge, is it too much or it's what? So this is what we want to talk about, and try and make this lady maybe understand and see what she can do. I think my somebody has hugged my thing here who is sending these things. Let me try and block this person quickly. If I can block user, this one, I blocked this one, right? Yeah, I managed to block this one. Naked HD want online strippers without clothes was blocked. Yes. So no, don't worry. I normally don't block people, but this one is someone who is a little bit a nutter. So that's what we were trying to help the sister here with. She's here, and you can as well give her advice based on what you think she can do. Auntie Clara Murisei. Auntie. Hello. Hi, how are you? Ndechimbotambura nekuti ndobaya papi nhai andisiwo. Chigumwe zvingani komunoda kubaya papi ipapa manosibaya mazuva eshe pamunoona muchibata chigumwe ichocho chimwe chete icho. Okay, hold on. Hanzi nana trying ngaashandise salt yematombo before bedtime. She tried that, it didn't work. Okay, kana malemon 2 hours before bedtime. Okay, right. Okay, anditaura henyu tumonzwa marecipe. Malemon acho anoti ayokumwa here anozwa zvokuko. Mhoro yandisiwo mhoro yekumadewa. Anti muri sei? Zvekuti ma-keyboard warriors andisiwo nhikisi. Ayayaya. Musandikuvadza nekuseka. Haanzi kupinza gubani nepeni. Apa dzakapora zvadzo. Kondechipatsirawo kandiedza kutaura zvatinoziva nezvatisingazivi kuti zvidi zvinakidze zvibetsere kuti mumwe abetserekane naye handiti makutiseka. Ya dzacho so ya inini hangu tinoda kuti munoziva kunonzi dambudziko reumwe nhamo yeumwe, so kwauri unenge uchitoti kuizvi ndizvo chaizvo iye kwaari dambudziko. Inini ndiri kutora nyaya ndine masaidhi maviri. Rimwe saidhi rangu riri kuti ari right. Ane right. Mukadzi. Mukadzi. I think ndine masaidhi maviri. Ndiri kutora masaidhi maviri. Ndichiti ari right pakuti ndo zvinofanira kuve munhukadzi. Ukazove dry hazvina kunaka kuhealth yako, nokuti ndo zvinozoita kuti muromo wechibereko uite problem, utsemukire, zvinozokwanisa kuti munhu ave end-up ave nekensa kana zvimwe zvinozotokunetsa kana kugara uchibleedha, nokuti muromo wechibereko unenge uri very dry. Saka pakuzodidi paya panobva paitaka kutsemukira. Saka zvaari izvozvo ndinoona zvichitova zvinofanira kuti munhukadzi aite. Ndiri kunzwa vamwe vachiti salt, lemon, grosari harisi kuwandisa here kukanwaka. Kangada grosari rakawanda tingashotesa munyu womupoto tichirunga zvimwe zvinhu amonoti munyu unopera zvekuti tsvaimba chokwadi. Vanhu tichirunga grosari nemalemoni. Zvino kana adaro
handiti ukarunga nyama inooma kuti gwa, kana yaoma kuti gwa angasazhamba shuwa munhu zvimunyu zviya zvichivava meno zvinenge zvichiitika. Handihozivi hangu kuti zvimunyu zvinenge zvodii kuya. Pakangooma hapo ipapo. Handisi kunyatsokuwirirana napo ipapo pakushandisa zvinhu zvakaita saizvozvo, nokuti zvinotozokonzera kuti uve nedambudziko. Iwe uya munhu akusiya wokusiyira dambudziko, wave neproblemu yekuti pamwe muromo wechibereko yako yave problemu. Vayabva nguva rova pasi vaenda kune vamwe iwasigwa dambudziko nekuda kumufadza. Mukumufadza kuya uchizvikirietera imwe problemu. Saka think about it kuti kumwe kuda kufadza munhu unenge uchifadza munhu asi iwewe uchitsva kumusana uchizvikirietera dambudziko rako. Then tozoenda pakuti too much of everything it's a problem. Kana munhu akanyanya kuti dhabhu yatova problem. Advice yangu yandinopa pakadaro ndeyekuti one, kuclinic I think vanhu maprofessionals akadzidzira nezvazvo they can help a lot more than zvatiri kutaura izvi. Zvinogona kutodaro riri dambudziko rinogona kungorapika. Ndakamboona rimwe gore umwe mudzimai aitoti akagara pasi onyorova, ende ndichiri kurangarira achitaura naye nyaya yake yaiita saiyo iyi, but kwakazoti kwapera 1 year akazenge ave nekensa dambudziko riya rakurisa. Saka inini hangu advice yandingangopa ndeyekuti pamaunderwear akatsvagawo maunderwear kuda nemucheka wecotton, then masikati oswera akapfeka pant liner or pads, muswere wesiwezi akapfeka pad rake achishandisawo mapant liners, macotton underwears, uchiningirisa uchishandisa izvozvo. Then sezvanga zviri kutaura handisivo kuti chimucheka, although iri old fashion zvayo, but it helps kuti upote uchiningirisa uchingopukuta uchingodaro. I think zvinobatsira. Plus ava bambo ava vaita havo zvakanaka, vakataura kwakanaka, but pakuzoti ndonotsvaka umwe hakusiko kunosolva dambudziko. Pamwe baba ava ndo vari kuita hwejongwe muchochororo, kungoti vangena vadotura mafemo zvatodai. Pamwe ndivo vari kutokonzera wetness yachona iyoyo, kungoti vachingopinda negadheni vatodiridza kudhara. Saka baba ava pamwe vanogona kutodaro variyo vane kanyaya kavo kakawandira mukati momo, kanenge kakawanda kanyaya kachona mukati momo. Saka zvogona kudaro baba ivava variyo futi vari kukonzera futi dambudziko irori. Saka discuss about it. Endai kuna health professional, munotaura kune vakadzidzira namazvikokota, motaura dambudziko renyu muri pamwe chete, muchibatsirwa muchienda. But uchipfekawo mapant liner, mapads, shandisawo kamucheka zvegrosariwo izvo inini hangu apo handingambowirira apo ndapesana napo. Unozviwanzira zvinhu mazuva ano zvekungowanza zvinhu hazvichaita vanhu vakusangana namaproblems akasiyana. Ndapedza zvangu. Thank you so much, Auntie. Right, guys, I'm just asking you guys, or not that I was just a minute. For those who have got advice, like Cleo said, vagina, and lemon will help to tighten the vagina. Some they've got different methods. Someone said use vinegar. As vinegar nemvura yaanogeza kuzasi inobatsira nekuisa mvura inodziya nesalt.
ogarira hake. So if you can just please the number, I think I put the number there, yekambudzi, just phone kapo kambudzika kuti mwana hanzvadzi munin'ina wako or whatever the sister aite sei abatsirike. Handi vari kuti grocery kawandisa ukanyama kai akazvibudisa utoshiya munyu wokurungisa mupoto muchida ngodai zvinofamba sei? Sibo, what do you want to say? Vinegar vanoziva kuti inopisa here vanhu ava. Joshua ngavauya vatiudze kuti inoitwa zvekuita sei, because vinegar inopisa. And I use it to clean disinfecta futi. Ine zvinhu zvakawanda zvainoita, saka handisi kuda kuramba kuti inoita izvi, but it's more to clean than to tighten, to bend this girl's parts. Ndivanozofamba vakavhura makumbo kuda yatsva. I mean, I'm just saying. Sezvataura kuti disclaimer, toto disclaimer pana. Ndada kubvunza anti panguva chara kuti ataura kuti is she wet all the time kana kuti during, ndipepa ndopabata because ndazongoti vakuti ngaapfike ma-pen liners and so forth. Ari wet all the time here. Muda kubvunza rari pano katisafungire mubvunze zvamuda kubvunza. I thought maybe I missed that sentence muchimutamba yake because anti Andisivo. Yes ma'am. Andisivo, maita zvakanaka mukabvunza. Inini pandanga ndiri kuda kubvunza mukoma Dewa ndepekuti ataura zvemwana uyu wakatanga kuita aive nayo here nhandi problem ishi paanoti akambenga akaita mwana ane kahistory kakaka angabuda pachena here ipapapa kuti yazotanga ava ava here baba ava vari current kana kuti dambudziko rakangotanga kubva nechekare. Ende imwe nyaya yandazoverenga futi yekuti pane umwe andanoona achiti kwanzi kustima iyewo munyori akati feni. Imagine mhepo iya ichipinda vedu yefeni zvinotowedzera noise iya iri kubva kufeni yako yauri kuzvikirietera. Zvimwe zvinhu zvatofunga kuti tiribatsira zvinotoita kutoti dambudziko rikuru. Feni iya wakati rabada vedu pakangomapo mhepo inokupinda uchatorwara matumbu kukanganisika nemhepo ichidhingirisa ichimhanya kwese kwese uko pananheru paya chiregawo nenoise yachona nyangewo kunenge tidho vanomuka nekuda kwenoise yachona inenge ichikonzereswa nemhepo iyoyo. Unotorwara nemhepo iyoyo ufunge usatomboita zvako zvokuzvinetsa kusvika paextendi yakadaro nokuda kuti ufadze munhu. Iye angambodaro angambosvikawo pakudaro here kuisa feni. Handifungi kuti angasvika paextendi yakadaro. Ininiwo pane iyo yekuti kwai kustima gandimbopupurawo zvandakamboitawo rimwe gore ndakamboihwawo. Chinhu chiya chimbodi zvokubikwa izvi zvokuti kwai unochikwatisa uchinhingirisa hachidi. Inotowedzera mvura kuti kabu hakuna musambodaro zvenyu. Talking from experience, ndakazviudzwawo kare zvako, but I still Makatombobika? Ndakachibika hachibikike hachitombobikwi hachidi izvozvo. And unozwa mumwe they don't wash it with the soap and they don't wash it with the hot water. Uzonzi steamer. So what's the difference? Steamer steamer kutomboiti because unonge uchitotatamura kudziisa kuti chirekeni chitatamuke. Chinochitatamuka chirekeni kuita sekuti hamheno. Aiwa zvishandi izvi zvokustima izvo hai. Maita jini maita hatisi kuvhaira isu hanzi tinovhaira dzibonge sibonana wamuri kuvhaira. Sorry guys, like I say today, the topic is we need to put a disclaimer. So this is how we learn, and at times saka maito stima sezvakaita kunadzira nezumbani inonzi tichikumazo yeCovid. Imagine kuti kutikitira kwaunoita put salt and sit on it. Mira, hold on. Andinoona wakanatira nezimbani pane chimwesi chachiya chinoitika chiya chiziya chiya. Imagine chichiitika chinhu chiya chichibikika ende chisoft mitika chiya chino mvura yachona inobuda. Ndingakurondedzerei zvokubika bika imega kwatisai moga henyu.
The steam. I'm a vegetables, they don't steam. But anyway, they want to know kuti pane imwe pane zvosvika pakuti yataona anti kuti mwana unodzidza cancer. Yes, sometimes let's not take this like a joke. Sure, wetness iri pakasiyana siyana. Kana during kana iri during vari paperiod vachitamba na comrade is different. Then kana ya pese kuti is she walking zvambataura na anti kuti pane mumwe mukadzi wakaona akagara pasi asimuka wete. It's another very big problem yekuti vakaregerera chirwere chakamanifesta kuzasuku vakapesa vakulika. Yes, zvishono vakadzi vakawana vanopesa vakulika kana vasina kunoseka medical attention vozoita cancer. Then unozoita cervical cancer yekuti sometimes it's inorapika sometimes hairapiki. Munotozongopedzera kwazotyika kuzasuku ndo vanofamba kavhara makumbo vaya vobuda kuchema zvodii because kuzasuku kusina kutariswa nenguva yacho nemazvinonokera. But kana ari ingori yekuti vari wetness pamubhedha is another issue. Zvonabvunza panonzi vachiti munhu vapfeke mapampas ngavadi. Okay, hold on. So some people are saying here, hanzi nasekai anesa mvura nevinegar ogeza nemvura yacho. Emilia akati steaming may help. Sekai akati asapinze mukati anogeza kunze chete nevinegar. Let me see. So Connie said steaming with warm water. So I think every woman, you guys, I think you do these things differently. Some they are saying yes, some are saying no. So the lady said here, the lady in question, Pambunza Mambunza, Arikuti, even with the first person, even though he didn't say, but in what I could tell, and I know that Kuti Ndai Buddha, Ndai discharge a lot. Like what Ddc boy said about the cloth. I used to have a towel that I used to use, but the first one didn't complain about it. He was very honest. Akandodza kuti is not happy. Azvina kutanga nhasi from the beginning ndagara ndakadaro. That's what she said. Ndiyapinda. Masibanda, how are you? Mukedewa zvirise. Yes, Sibo, auntie. I can't see the other person of Indian. Ndiyandichera nasibo chete 34. Okay. Ko varume vatize. Ndozvona kuzoda yangu varume vauyaka. Tana tonzwa kuti Dr. Gwangu na Dr. Ningiwe ngawawe. Vanoda zvakaita sei? Ewa vinegar zveshuwa. Vinegar mukwadza. Vinegar izochinje pH here naye miye kusasuku. Inochinja pH plus vinegar is a disinfectant. Do you know that? Ndozvandiri kutaura kuti unenge wakutouraya zvinhu zvinofanira kugara zviriko. People don't know what it is really. Hanzi Nalia, white vinegar mixed with water and coarse salt, drink it warm and on an empty stomach. Make sure you wear pads for the day. You see, if you're drinking it better, not putting it just there. My goodness. You burn yourself, disfigure yourself, my sister. Don't use vinegar kuzasuku unless what move the doctor because you unovarika. Mubvunzei kuti anoswera mvura yacho inoswera ichibuda here. Ati chii? Okay. No, angasabudwa kemvunzo. I think andomudza but angasapindura. Right, Cora, Hanzi, do you discharge throughout the day or not? Saka chanzo wadandichi. Right. Mira, Ana Angela Chida. Maresi parikutaurwa ndevanhu vane wider vagina. The problem is glands are to produce more lubrication. Just like if you see good food, your mouth produces more saliva. To prepare food, in a case she is producing too much, she needs to control her from her mind to get to see a doctor. Saka manzanzi maresipi amuri kupa munhu ndevaya uyu hanzi akafanana nemunhu ari kuona chikafu ka obva anzwa mate mukana kuti nyau. Saka ndo zvaari kuita. Ndozvandinoda kutaurawo izvozvo kuti the problem doesn't seem to be on
on the wideness. Vanhu vari kutaura nyaya yekudzora. Hatisi kutaura nyaya dzekudzora, tiri kutaura nyaya idzodzo dzekubudisa fluid. So iye ngambopindira, she even seen a doctor about it. Vadona. She needs to see a doctor about it. Because zvakasiyana like zvataurwa neuyu kuti chi problem iri pakuita overproduce handiti. So izvozvo zvinoda kuenda kwachiremba vatariseka kuti what's happening, and then is she producing it all the time? And then my other question is, when she thinks about sex, kungofungo hake kunakirwa nesex akagara, does she akatasa papenti yake anongona paane zvinhu? Because that might also be an indication, like zvekutaura neuyo kuti it's in the mind. Yes. Hold on. Right. Mashumba. Hello. Ani mamuruda murume. Masibanda, ani mamuda murume. Pauya murume. Ngatitaurire tinzwe. Right. Mukoma taurawo tinzwe your 2 cents. Okay. So inini when I saw the line, umuntu yari kuti he gets too wet during sex. Muri kuwanzwa here? Loud and clear. Okay, taureni. She's saying she gets too wet during sex, but the answers that or prescriptions that you guys were giving to her, it was as if I know it. I she just gets wet all the time, but in India, it's not. That's not what it is. According to what you've written on your headliner. For me, like my 2 cents. I don't know how she gets too wet anyway, but my 2 cents, meaning what I know or what I've experienced with, the women that I've had. If you really, give a woman good sex or, last longer or even maybe go up to maybe 30 minutes, still pumping, that woman will come and she'll be too wet. You will see that white soup coming. Those of us where say like, the dicky will get out sugar machendo. It's because she's excited. So that's normal. That wetness is normal. But I don't know whether maybe has too much, but to me when she's coming during sex, that white soup coming out, it's just enjoyment. So I don't know how women see it and stuff, and maybe the experience of with a lot of women, having sex, whether they get to the extent of kupisa supia, I don't know. But in it, with the women that I've had, staying for a longer time, pumping, kupisa supia. So I don't know. So to me, I think it's normal. Maybe supia carry too much, but it's normal for a kupisa soup during sex. If she's, being given a good sex. I'll stop there for now and just listen to how the response of women. Before okay. On the main side, because that's when the main ingredient is. Okay, Anzi, what advice can you give to this guy who feels that is too much and she's is trying to opt to try somewhere else? Like what you have rightfully said, Guti, if you give a woman a good sex, that soup has to come out. So what advice you give to your brother who thinks otherwise? Yes, I think it comes with experience. Okay. Maybe when I was young, superior, because when I was young, I didn't have that experience. Okay. To, spend a lot of time.
when you're wanting to satisfy, a lady. So when I was young, I wasn't thinking about the lady. It was just me. Then when I come, that's it, done. So I never experienced the wetness of a woman when I was young. No. And then the more I dig deeper to understand, Putin, what you have to do so that the other person enjoys sex. You have to, to eat a foreplay and do all sorts and spend your time there. So, books and all these other things are there. So that's when, I began to understand this is what you need to do. And also listening to stories, from the Wakati from Zimbabwe. There was a lady that we used to live with. She actually told us, she's got, she had, I think 3-4 children with her husband. But I now experience Kuskaba climax or Gaza. Climax. Mm-hmm. And now, okay, I was saying something. So we were close to this place. Now, as much. At least I'm not mentioning them. Yeah. But akauya muindia akavarowa nemurungu. That's when she experienced the cameras, because murungu spent his time to do it. You see. Okay. So I think this guy, maybe it could be that he's still learning about sex, lack of experience. Because back in the days when we were boys, we used to talk about these stories. They don't like wet pussy. But then when you're now an experienced man, Putin, you cannot go in there when the pussy is not wet. And for me, I enjoy it when the pussy is wet, actually. I wouldn't do a dry pussy. Because I know that the person is not ready to receive. Because an angry dry guy, that means she's not really horny. So in minute, I do not do dry pussy. Okay. Yeah. I don't know if that makes sense. I think it's experience. You need to learn. You need to understand. So you can, so sex is not just about men just, sleeping with women and just coming and whatever. You have to satisfy the next person. Well, yeah, I think you need to, talk to men and read books and understand, or ask women, or I don't know how they enjoy sex. Okay. Even kind of, I don't know what they think. But, for them to come, what does it take for them to come? Because a man cannot just sleep with you. He has sex with you for 5-10 minutes. Then you tell yourself you enjoyed it. It has to be more than that. As a lady, if you really want to enjoy it. Thank you so much, bro. Okay. Thank you. Manzwaka, yeah, he enjoys wet pussy. He said, when I was a boy, we always hear guys like, wet pussy. But with experience and knowing your woman, when the pussy is wet, that shows mentally she's ready. When she's dry, the penetration is hard. That's when you hear the woman saying, "Oh, I've got thrush." So it's nice hearing from men talking, because this woman brought this thing regarding the husband who is now saying, "No, you're too wet." So like the caller actually said he enjoys it when it's wet than when it's dry. So I think even from the beginning, some women, they're saying it depends on the person how they prefer the wetness of the thing, of the pussy. So the lady said she only gets too wet when she's having sex, not during the course of the day, not when she's walking, not when she's doing anything. But the moment she engages in foreplay, intimacy, that's when she discharges a lot. That's when
she becomes wetty. She doesn't squat or what do you call it, sweat. No, it's just the wetness of the fluids that comes off her. Like I can't remember the one I wrote. It's like when you see food, your saliva glands produces saliva where it's so I think so that's what is it. Yeah, maybe it is too much here. She needs to control it. Maybe they'll understand, but it doesn't have to be that. It doesn't have to be too much like Mvura. So maybe yes, it's got a few problems there. The moment how can they control? How can you control Wetness. Wetness? How can you, like, okay, say for instance, in Nini, I can control myself when I'm about to produce. I can withdraw, hold, and that's the way I control myself when I'm having sex. If I don't want to come quick, I can do it. So with this wetness, how can you control it for you not to become wet? I don't know if anyone can try and elaborate or try to help the sister, because I think the caller would even the auntie and mamuchinja mazita and masibanda vati, it's all up in the brain. I think she becomes so excited and she's there, she's horny, and she'll be craving with it. Okay, and they call her phone. If you give a woman good sex, they will do what they have to do. So how can you control it, ladies? How can you control? I'm trying to think. As much as you had said yourself, but you know when to open my brakes, you know when to change the gears. So I think we need to learn to do that. It's not change my gear patch. Because I can feel what this guy is saying. How do we control it? Sometimes it's hard it is very hard to control if you're in the moment. Maybe that's why they can do that multiple times. Because we're not going to zillion times in one setting, and it's rather than men cover comrade ringa. But it can go on. Maybe that's why we can go on like that, because we cannot just stop it. Because if it's obviously it's in the mind, but you can't just rub it. If it gets disturbed in the mind, then it also reacts to the body. Then you want to lose the interest. But pafeya chaipo ukata kuda kutaura sezvazviri mukadzi unozipawo ndo chete zviripo, ndo saini yekuzipa kwomunhu kunaka anonaka. Yeah, of course, she's naturally good. And don't witness like that. All the time around during sex. If it's during sex, I got to this man to pin him trouble. She's ready. But nevanokuda atori padhimandi munhu ari kutongoshayikwa kwaanowanikwa. Pane murume ndiane problem chazozvitaura later. Kuti murume zvataura namukoma wanga taura blaza kuti experience, this guy does not have experience. He's only 29. Hold on. See what I saying? I think murume ane problem and I was not going to say it, but not murume ane problem. Now mukoma batira, the guy is not experienced enough to know kuti wetness is actually a bonus. Kuti mukadzi ari wet anotonakidza. But Blaz because this girl does not have a problem. Blaz have an experience and does not really know she's ready, and so the guy is the one that is the problem. That's why they need to go to the doctor or explain it. No, actually, wife is ready for you to do. Second, he just gets in and gets out. He does not even enjoy it.
even the girl don't think he enjoys it. She Okay. felt safe. She will say it. That's how Okay, hold on. All right. Auntie, you were saying something. What do you want to say? Then call us. Auntie, are you there? Okay. And when got mute. Caller, what are you saying? Yeah, I was supporting the lady that was just talking now. Could you maybe plus in the 5 minutes or 10 minutes, man? So 2 minutes, man, or whatever. So obviously, if you're like that, then Okay. Hans Nalans da flavor. This is very true. Some of these things, us as men, it's about knowing how the pussy became when you already do the real sex. Because dry pussy, it's a no. Because definitely when she's wet, yes, you can enjoy more a little, and also the woman will enjoy you. Can play very well without komurwadzisa, because definitely when you start the sex, you really can't enjoy kupinda sex when you are panguva yacho mukuru. So a man, he needs to understand it, because the woman, she's very good panyaya sex big time. I don't know, but okay. So okay. So go ahead. I'll go back to this mix. Okay, thank you so much, caller. This is my face. They are speaking things now. Yeah, that's true. You can't eat a dry food. Yeah, that's true. So I need to understand. Thank you so much. All right, thank you. Okay, thanks. Right, good. It's always nice to hear from men speaking, because we're a little bit like in a limbo where we didn't know what other men prefer. So we've got men who are coming out and saying, well, it is what it is, and they're enjoying it. Sister P, Gunjan. Sister P. Sister P, she's still on mute. I don't know. Sharp. Right. Hold on. What's this one? Call. All right. Sister P Bambagangan, I need to recap this one. Then uzokhuluma. Right. For those who are just joining us, please, we're gonna use the disclaimer. This is a little bit like too deep for those who have got Vanyarikani. So our topic tonight says, I get too wet during sex. Hello, Elder, and all the panelists, I'm gonna say it in English. I'm a young woman, age 29, and my husband is age 34. Elder, me and my husband, we've been married for 2 years, and we have one child between us, and each from our previous failed relationships. Elder, I'm facing a challenge during intimacy. I get too wet, and I can feel it even myself in producing that funny sounding. My man, his manhood is very good and ends up slippery. And he was very honest. He told me he doesn't like it, and he's losing interest in having sex with me and tempted to get outside. Elder, I've tried all sorts of things: steaming, bathing with cold water, ice water, putting salt, like what Katia suggested, but no change. Elder, sometimes I lift my legs towards the fan to dry me up, but still not working. Please, Elder, through your platform, can you kindly ask for me from the other ladies if they've encountered this kind of situation, and how can I reduce the wetness? Please, I need help. I don't want to lose my husband. So the lady in question says here, she have answered some questions which was asked. Yes, in a previous marriage, she experienced that, but the first husband or the ex-husband didn't say anything about it. But she said she used to keep a towel or something to dry herself during when they're having sex. And this new relationship, which has been married to 2 years, the husband was honest enough to say, look, I don't enjoy you being too slippery. So she doesn't, is what sweat, but it's just, producing a lot of whatever, the soup, which the caller has said. I didn't know that it's called soup. So produced a lot of the soup, which the caller said. Then I said, kodwa thina sinabazabandebele bathi jewa ngifuna ukuthawela or ngifuna ukusula when they become wet. Sister P, andiwazi ukusula ngithawela.
uhlekani Akuziwe. sengikhuluma ekuseni manje Liqiniso. wadewa yima kancane dewa ngifuna ukuthawela umuntu wathi ngivini kathi dawula irimo sibanzayi wadewa kani so Hayi, uyazistressa kakhulu. You know, Dewa, what into that we need to teach you guys, ne? If umfazi wakho umbambe right, kana umpatha bo, amita romance, I know she becomes wet before you even enter. Anditika. So that's what most guys don't understand. Gucci, you should be happy when your wife, when wife or girlfriend, muchita, mtambo Gucci, you make a wet. Because a lot of guys, they don't know romance, they don't know how to play with bakati, and are not really dry, and it's painful. It's also not good on the guys because we are subuganjo. But umfazi overweight, akula problem, my sister. It's natural because it's umzimba wakho that releases ama hormones allow that causes ukuthi umuntu engadlaliswa bemanzi anjo. So mina ngibona ukuthi lo baba uSolani because yena ngiyole problem ngoba umfazi is excited. Obviously you get wet when you're turned on. So what does she should stop worrying and relax because towel on the chi. Because when you towel Dewa, you are making it dry again. You know my lubricants. There is no need to buy lubricants. A woman produces that lubricant. Kanatamba na ebo. I don't produce a lubricant yoyo, and that's the lubricant that is produced with sexy nake. Auntie, can I add to what you just said? Yes, Mama. Kuti, if a surface is supposed to be wet and it's where you take a towel and then you dry it, what is going to happen? It's going to produce more because it's naturally supposed to be wet. So the moment you clean it up and then he's still touching you, it will produce even more because you are sending signals to your body that it's dry now. Then it will it's a cycle. So in between I don't know. So that sound. Do you know what you guys? This guy is missing out. Instead of enjoying Mkatsuake, I know Aruita complaint, Aruita tense, but he should be happy because a lot of women they are dry, and even stress makes you dry, and even you don't turn on. You know it, and you are not there. But when you find your woman unombata and you get turned on. It's natural. Akula nto kumele akhale ngayo lo bhuti kumele yena akholise ukufaka into yakhe kuphela vela kumele uthi ma uyilungise kahle uyibambe kahle Dewa, it should be slippery. It just yophinda even you take it out iphinza smooth usina ukufighta nemunhu, do you know what I mean? So it's natural. There's nothing she needs to worry about. Sister P. Yeah. Sister P, mina ngiyakudelela mina. Bamba kancinci. Uloko uzona ufuna ukuthi uyashesha ufuna ukuya somewhere. Umambokazi ufuna ukukhuluma 2 minutes kuphela. Ngiyakucela sisi wami. Right Mambokazi? Hayi ngiyabonga sibili sisiphi. Uyakhuluma futhi Mambokazi? Ngiyakhuluma mina. Khuluma vele sikuzwa. Saka, I'm a little bit confused. Maybe somebody's already said it. But I'm pretty sure this woman has said she is troubled by this herself. That is too much. That she needs to take a towel and wipe it. It's too much. So I think it's unfair. If she is feeling like the fluid or the discharge is too much, it is too much. Atingamuti timumanikidze kuti iri daitamba wakadaro murumo yari wrong anofana kutongo. Clearly this man has been with other women, right? She herself is not the first woman that he's been with. Kana iri too much, then has anybody suggested kuti ambo notaris koona gynecologist ere?
have you been checked out? Could it maybe there's something that's not properly regulated, Maori, so that it becomes a pleasurable. Has she seen a doctor? It's supposed to be a pleasurable experience. Now she's feeling uncomfortable. Akutoti kana akuita ombono tauro here vedu vetauro munoziva kuti tauro munhu ada pukuta kunyatsopukuta mvura saka I think that we can't keep telling her ndokunaka kwazvo haasi kunakirwa. The state of the mind, sex is a state of the mind. Kana munhu ati haasi kunakirwa ngatizvigamuchire, hazvisi kumufadza pamwe mazhinji anga ari kutota kunge munhu aita weti or whatever, but maybe enda unotariswa nadoctor Shamari, enda unotariswa kungonoitwa all the tests with your gynae, because it stops being fun if it feels torturous for her. Because we can't tell her ndizvo zvinonaka ndokunaka une lucky une lubrication yakawanda bobo. If anybody has ever used lubrication wakaiwanza, it loses also the thrill. Wakawanza lubrication always also needs the right amount if you've used it. Wakaisa unenge wakuita kuti kunge uchatsvedza swimming pool paside pepo, it can also be too much. Saka kana achiona kunge something is causing you discomfort and you're uncomfortable, no need to carry on steaming, using lemon, doing whatever. Invest in your health and go and get a gynecologist to assess you, and maybe you just need a course of antibiotics or something the way you are, because we're not doctors. We're not going to conclude there is no physiological problem with you that we can just come and tell you the problem that you are seeing as a problem. Everybody's told you it's not a problem. If you feel your body is not feeling right, that's what they always say. Any lumps or bumps or anything you feel abnormal on your body, you get it checked out by a medical professional, because that your health is your wealth. Zvekuswera chikudza panapa kuti zviri right ramba wakashingirira, then after 5 years also gonzi aiwa wanga wakarera cancer ndosaka waita an abnormal or whatever. We don't know. So my suggestion to you is, it's not everything that happens to your body pertaining your vagina has got sexual implications. Sometimes it is just medical. Chimboenda unotariswa medically vangokuona kuti if it's just a case yekuti pamwe you just are naturally that way lined, but murume ari kutocomplain yakawandisa, iwe uri kucomplaina yakawandisa zvokuti wakutoenda netauro ungati pamwe ane kadhishi pasaidi achipota achisvina. Imiregai munhu anotariswa nachiremba. It's not everything has to be fun. If she's not feeling fun about it, it's not fun. If she's not enjoying it, it's not enjoyable. Hazvina nebasa zvakafanana nokuti munhu akati mazamu angu akakurisa manhu ongochingirira akanaka wana anonakidza chingirira akanaka kana munhu weproperty yacho asiri kumaenjoy, haasi kumaenjoy. So my quick word, maybe somebody's already said it, if it feels wrong, if it feels uncomfortable, if it feels something that you're not able to bear with, get yourself medically checked out. Okay, before you go, right, this is what Mambokazi is saying, right? I think she mentioned the valid points here. Right, I think Can I add zvangu achitaura about physiology yenhingirikini? Okay. Yeah. So zviri kutaura naMary handiti, so kuti there are those glands, right? They are called Bartholin glands. There are two small pea-sized glands located inside imomo handiti, and ndo basa ravo. They are just there to lubricate that place, and they produce that moisture. It's just too much during those activities, handiti. So sometimes they do get affected by other things, and sometimes pH yekusasu ikachinja. Maybe it's the soap you use. A lot of things can affect tunitwoto. So tunoda kuti aende kunotariswa, like Mary is saying, because I was just reading about it, because apesa that kungotaura ine moyo zvedune kungofunga. So I just thought, let me look it up and physiologically kuti, what part exactly. So it's not the whole asima zero ese anenga achiproducer. It's these two small glands to make it to produce that fluid. And then also the cervix, then also produce mucus. So the cervix also produces mucus, and then those two little glands are producing fluids. So so they can check in there or not. Are there any issues? Are they swollen?
Does the surface look okay? They can check pH. They can check even for other. Sometimes unogona kufamba nethrush chaiyo. Even usingavaviwe, but you be a carrier. Uchingofamba nayo. Yeah, and then maybe your partner ndiye anotanga kutovaviwa. Iwo ine thrush usingazvizivi. But you usingavaviwe nayo. So those things need to be checked. But for bacterial vaginosis and so a lot of other things that can happen down there, and you won't reach for anything. Hapana chiri chichikuvava kana kuti chinenge chichibuda, but at that moment yaunotanga kubatwa, then it starts to overdo what it's supposed to be doing. So it's a gland. Zvakangofanana nemukanwa, guys. Mukanwa muri wetka, and imagine kune vanhu vaya vatinototi ish ninga anonaya. You know that. Exactly. Kuti anenge achitaura ka. Even though kazhinji vanhu vanonaya vanotaurisawo zvavo ngenini kudai. But sometimes kune vanhu kuti unotoona kuti ningika anenge achitotry kuisa kugara akabata muromo wake kana kusati kugara ane tumatissue because anoita overproduce mukanwa make saliva chaiyo. Isurface yakatodaro maziso chaiyo, because those are the same kinds of surfaces. Maziso chaiyo. Maziso ukaona rakuramba richingochema, nditi tinoenda kwadokta kuti vedu veka ziso rinofanira mukati. But kana yakuwandisa ichiyerera, it means I can't live kandi chingopukuta maziso nanonga ingonditarisa, It's okay. For Yeah, you even and get sometimes medication for over salivation mukanwa chaimo nopuwa mishonga mushonga because you need disorder yekuproduce too much sputum or phlegm. Unotopuwa mishonga wekucontrol that. It's true, because the body is now not regulating it normally. Exactly, it's not balanced. Has she checked Naidewa? Akamboenda here kwadokta akanzi akamboenda here. Anenge ari kutaura kuti anga achistima achisididi achishandisa traditional remedies, but I feel like your body naturally does things to protect itself, washes out or does whatever it does. Sometimes you just need whatever regulates. Even my hormones are not regulated that pamwe hashikushanda. Every hormone, everything is got a hormone regulator. That's why when you are chewing unoproduce mate, but kuna vangu vanotonzi anopuwa spray yekuti hana mate, kana kuti anopuwa patch yekuti anoproduce too much mate, kana kuti anopuwa eye drops, like you said. Saka I do think that it may be medical. Let's not over sexualize everything. Ndototanga chitoti vanhu varume vakutorara panapa vachiti hii zvake murume agere nemukadzi ari kuyerera ningirikini bodily fluids. Pamwe ukurwara musanyanye kuchiva zvimwe kurwara. Munhu anorana netauro pamwe atori nekadhishi kekukorobha kana apedza zvimwe zvekuchiva izvi. Anyway, ndapedza tewa better dash off. Okay, hold on. Hold on 1 second. Hands naye, I've never been checked. Amana munongoziya situation in Zimbabwe. I thought it's normal, but it's too much. That's why ndauya to ask help. That's why ndabonza kuti kune sisters angu and the ladies pana kamboencounter yoyo. This kind of problem, I've never been to any doctors or checked. I can refer, Tewa. Okay. You can contact me later, then I can refer. All right. Tewa? Tewa? Yebo, Sister P. Does this thing only happen during sex? Because what we're saying, sorry, what the hotel it's as if now we're saying what no one said that is always about sex. What we said is that if it happens during sex, maybe it's normal to produce like a cool. Because if it's not happening normally, naturally, anytime, then that's why I was saying when they get played with turned on, they get wet. I get wet myself, but that's what I was saying, that if it's wetness extreme, it's understandable. But we're not here saying that. That's why we said we give each other advice. We're not here saying she shouldn't get help or whatever. So sorry to talk about trying to assist. So we'll leave it to our professionals. No, that's not the point. That's not the point. The point is every angle had come sexually, which is fine, but we're also coming with a different angle. So you could be correct, we could be correct. It's different angles to the same scenario.
There's no one who needs to apologize. We can't all come on the same bandwagon. Some of us are taking a different. Some people are taking a sexual, some people are taking a medical approach. But I was just going to respond to the fact that maybe the hormone that produces fluid is only stimulated sexually. Just like if you're breastfeeding, it's only stimulated when you suck for the milk to come. So maybe the hormone is stimulated. It's only stimulated during sex, but it's not good. You're wrong. We all have different takes on the same subject. Siski, so yeah, in the wetness, so there are people like fistula and all these things. They do just produce, they are always wet all the time. And stuff like that. But I think she answered this question at the beginning. Akata during the day I'm fine, but ndikazongobatwa chete then ndo ndatanga kuproduce too much. She said it's not during the what day. She said. Yeah, what she said. People asked questions, and she said during the course of the day, anytime she's okay. She only becomes too wet when she's having intimacy. That's when she's becoming too wet. So this is what Sister P is trying to say. Maybe she gets tend too much. In the example, in I can withdraw when I feel I want to produce. I can hold myself. Then masibanda mukati kune two to my whatever kwekuti tinostimulator then mambokadzi wakaenda medical side kuti no kunomwe kuti anokwanisa vamati vanonaya vanoproducer more saliva, then they have to spray. Akati mambokadzi akati mwe anokwanisa ndimi here kana nati anokwanisa kubuda musodzi muziso, all that kind of stuff. So we are just trying kuda kuona kuti how mahormones ake kana kuti iye kune vamwe kuti vamwe vari it's normal, like what Gogoma Ngumbi Kumbali said here. So how do we know what's normal production and what's not? Is it this subjective in the case to the men, because some men like it wet and some don't? So how do we know? So I say now we have got some women who are now confused, but okay, some men they like it wet, some men they don't like it wet. So that this can be the case of this woman. Wekuti murume wake wekutanga never complained about it, but she knew she produces. Achinda garandine tauro rangu and I wipe myself, she produces. Never complained about it. This new fella, I would know. This is too much for me. I don't want it. I'm not enjoying it. Saka now after that, pandani mborugu before. No complaints. Ndaku yakune uyu aru complainer. Equally as Mary saying with this person as first woman wake, maybe anga jara kwenda kuri dry. Achiti ndo makeki kokuti munanga chiwira ndikurwadziwa maybe ndo zvaimfadza. Auya kune uyu wekuti anobhanzwa kumwiri wako wese kumhanya, has used to that. Saka we are all right. No one is wrong, Sister P. No one is right. We are just trying to use our personal experiences, our thinking, omwati garra lemoni, omwati noita yekunwa, ndichera ndakatombobikawo but nyama yacho ndikanotombobikwa. Saka zvine this is the beauty of School of Thoughts. That's why I always say no one is right, no one is wrong. Your opinions, your views, we respect them. So let's crack on with the sister. Let's help the sister. Let's try and find how best can she get help. I've never thought of kundiende kwa doctor because wekutanga sina problem nazo. But uyu wechitu akuti zvakamunyanyira. But she's saying no, men udiyakeribo. Haana kana pressure ne men udemurumi. But no, you are too slippery. Saka oita say this is pamusoro idewa ini ndakuda kudona asi handingadoni ndisina kutaura naMary. Aripo here Mary? Mary anenge adona. Mhengu anga chimhanyira angakumbira Sister P. Mamuda umuti? Ndachida kumuti. Okay, 1 second, hold on. Mamuda chi? Ndanga ndichida kumuti Mary.
kwese uko hedu tatango mumwe nomwe apinda paanga atozvitaura hake izvozvo zvokungoadvhaisa kuti medical issue unogona kuzoenda zvako ungonotaurawo kuclinic, but chiripo ndechekuti mukadzi uyu inhapi tapi, tisakangamwa ipapo inhapi tapi. Saka hatingambonorapisi kutapira kwemunhu uyu, tichirapisa kutapira kuti taita sei zvedu. Tanzwa nyaya nhoroondo yake tikaiteera, ataura ega akati masikati handina kana problem. Nyaya iyi inongozotanga kana nyaya dzacho dzakutanga. Pabatisisei ipapo, ndopangozotipaka kuti titi aiwaka sisi vedu inhapi tapi. Vari kungoshayiwa correspondence yekuti zvikorresponde kuti mumwe neumwe anzwe pake. I think budhi ava vari pakudzidzira havasati vanzwa nhapi tapi correspondence kuti inoenda nekupi, ndo zviripo apa. Havazivi kuti zvinhu zvinokorresponda izvi. Saka vanotoda men's conference kuti ipindire apa. Pakutoda men's conference inyatsoudza munhu kuti zvinhu izvi kunaka kwazvo kunobva from point A zvichinda zvakadai zvichinda zvakadai. So kwavakaenda uko vakatoenda kusingatapire, vakatoenda kwakamheno, kwavakatoenda kwakanguda kwakanga kwaomeswa, kwakaita samende kwaomeswa nomunyu. Havana kuziva kuti zvinhu izvi zvinonaka sei. Saka sisi vedu habig up sando, sisi zvenyu munozvinakira imi. Kana zvisati zvakorresponda muchanyatsowana correspondence yenyu zvikakorresponda chaiko chaiko. Ndatenda hangu ndakudonha. Thank you so much. Okay. Dewa pane achiri kutaura here ndipinde ndibude zvangu. Muri kubasa here? Iwe unonyanya kutaurisa iwe. Pindura mubvunzo wandabvunza. All right, sorry. Itai henyu. Right. That's all. Handimbooni problem iri papa ini. Yes, uyu muchinda pamuone poloneki. Poloneki hadzidi kwakanyorova. Dzinoda because zvinodetsa imvura dziri kusangana nedzimwe mvura. Kana ari dry vanomuparavara. Yes, ndo vanhu chaivo vanotsvagwa. Ndosaka ndo basa rechikachi rake pamubhedha kaya karipo paka kudhiraya kana zvanetsa. Ndiani unoda kugara mudhezeti musina kana nemvura yese? Tinoona mwachipakira midzi yemisambasi kuti kudhiraye. Ziva zvinoda munhu wako. Zvino kana uchingoti wabatwa, ini ndikabatwa panapa ndinogona kuita Nile River. Ndabatwa nomunhu wendoda. Kungobata kundibhabhadzira kumauyu. Ndo zvinongoita munhu wose zviri noma. Aya madhokita nedzimwe n'anga dzotsvagwa apa inini personally handioni kodzero yachinyi. Ya. Kunhu kwese chero ndiro chaidzo dzotoda jira rokudzipukuta kuti zviite mushi. Haungangosuki unless kana une drainer, unotomboisa padrainer kuti dzidraine ndiro dzacho. Ndo zvezvinongoita. Mabakwa jira pambere problem kana kuri kuti zveshowa because kazhinji problem yeye inowanza kuwanikwa navanhu vane mapoloneki because poloneki inogara iri moisi. Zvino kana kuti idhirai muparavara, yesi totoda kunhu kwakati nyorovere because ndokuti geja racho rinyatsobaya mushi. Ungandorima panhu parekera chero nomuromo munyuwani wegeja, ungandorima panhu pari dry. Zvinobuda here? Mbeu chaidzo dzinoda moisture kuti dzibude mbeu, ukadzvara mbeu. So handioni problem iri papapa. Uyu mufana uyu meno kuti chinomunetsa chii? Because kana umwe munhu anga asingakomplaini pachiuya umwe munhu unokomplaini, munopedza mari kwadhokita zvamahara pasina kana problem. Saka ini munoreva ndikapungura guchu chairo rokuti ndapungura guchu ndoenda kwadhokita nokuti ndanyanya kuprodusa zvinhu zvakawanda. For what? Zvinoenda nokuti wabatwa sei and all the stuff zvinozoita kuti nyaya dzacho. Ndiani kwambotaura kudera, handichazivi ndisister vapi vataura kudera. Mukadzi ukamubata chaizvo zvokumubata pamapoints ake chaipo, umwe unotrigwa namanipples awo. Kana ukayamwa umwe unotrigwa nechii. Yes, kunoita Tei River kana kuti inonzi chii river iri murekera Thames River iri inopfuura nomuLondon. Thames.
Thames River. So handioni pane problem apa. Kana mbichani. Ndambonzwa vamwe vachiti shuga. Ine aiwa kwakaomarara. No. Kununga kunyorovere. Tonyatsokavira mbeu dzedu tozati dzinobuda. Zvino kana kuomarara kana ini ndinoshayiwa. Kana iro sadza hupfu nahwo moto uripo ungaribika pasina mvura. Zvinofamba here? Ngatirege kutsvaka nyaya pasina nyaya. Ndofunga ndapedza ndisingapano nomubvunzo zvangu ndoda kudonha. Donha henyu. Ya, donha henyu mungoma. Hold on. Hanzi unokavira pakanyorovera. Haungakaviri pakaoma. Kana uine polonic unenge uri wet. Uri kupinda makanyorovera. Saka it becomes too wet. Ava kachecheudzwa vane mupavanga. Unenge wakaoma kuti gba. Saka uda kupinda unyorovedzwe mukatimo saka they should be wet. Ndimukoma gwangu havasi Dr. Ba. Ndimukoma gwangu apedza kuti no. Zviuya zviwanani. Saka mukomana tsigama zvako. Hausiziva zvauri kuita. Hanzi unokavira mbeu pakanyorovera ndokuti dzibude. Saka madzimai mazvinzwa ka? And the more you become wet. Kana handi Clara ndokunaka kwacho. Hanzi amai vanonaka. Because she's wet. Saka naiwo mashoko angu. Handichazivi kuti ndoti I'm confused. Pano. Aiwa Dewa. I don't think you should be confused. You know why? Indingati chiko zvakafanana nekuti I don't know how I can explain it. Like zvandiri kutaura kuti there are people vanonaya vaya vachitaura handiti. There are people who can live with that. Vanongoziva kuti ninga anonaya. And iye wacho mwanenge angogara achingopukuta muromo achingoona kuti oita sei handiti. And but umwe munhu anogona kutoti I need to go and see someone chiremba about this because I feel uncomfortable. Kana ndiri pane vamwe handigoni kunyatsofara ndichiseka stereke because ndopedzisira ndakuita sei ndakunaya handiti. So it's up to her. If she pachake she is feeling, it's not about, I don't think it's too much about the husband. The husband, yes, ataura ake and anozotaura ake zvinobhuwa zvokuti ndakunotsvaga kumwe. I mean, honestly hakusi kuda kwake. And ameno zvataura mukoma gwangu zvanga vachitaura nditi kuti maybe iye akajaira ake zvekuita mudesert saka zvinonetsa handiti. But if she is feeling uncomfortable handiti, I think a lot of people now have tried to reassure her, Vana CSP, Anna Chira, it's good. It's actually good for you. A lot of women want to changa in life, anyway. But if she is feeling really uncomfortable, she can go and see someone who can look and tell her, reassurance, everything is fine down there. You know what? You are clean. There's no STI. There's no nothing going on. Your hormones are fine. So maybe that's what she needs. Kuti aende anotariswa onyatsozvizivira ega kuti there's nothing wrong with me physiologically. Hapana chitori wrong naizvozvo. Izvi zvokuti uyu anocomplaina. I mean, kune vanhu vakangodaro, varume vanocomplaina. I mean, unogona kutoona umwe anogona kuti achicomplaina kuti murume wangu anoti yeah. Mira indipe Sister P a chance tozodzokerana futi. Sister P, sorry, tazokukata zvipai. Tandawakataga. Sorry, hold on. Sister P. Right, Sister P, sorry, let the caller talk, it's okay. Okay. Caller hands murume taura zvako wapuwa mukana na Sister P. Yeah, first thing first, the reason why I tried to come back is because I wanted to support what Sister P was saying. Women were no producer, and I had to also Google it again just for the benefit of doubt.
Uh-huh. And what I googled, it is normal for a woman to be like that. But Okay. yes, vakadzi vane madoubt kuti why am I, becoming too wet. But according to what I saw on Google, it is normal. But for the benefit of doubt, maybe she can go, to the doctors and just double check whether there's something wrong or not. But it is normal. And I like it. Murume akapinda futhi and he said a similar thing. You cannot hit a dry pussy. The pussy has to be wet. So in it, that's what I've learned, and that's what I like, and I understand because of the experience that I have. And I started looking back. But Zimbabwe, I think men now in Zimbabwe, they understand about, sex and stuff. But there is a certain percentage who still do not understand. And it's fortunate for some of us who came to, we left Zimbabwe or left Africa and came here. We started learning more. I can admit I started learning more about sex when I was now in England, just to understand the whole dynamics. And then that's when I began to enjoy it. I take my time, I stay there for longer, and then the other person enjoys. So when the pussy is wet, I enjoy it a lot. To the extent to put some, there were times when I would stay there for a long time. Like okay, there are a few men who can maybe come first round and still continue. So fortunately, I'm like that. The pussy will be wet. I will continue until the pussy becomes dry. Back to normal. That's when I stop. My wife, my girl came, and then later on over it dry. So to me, it's normal. And what Sister P was saying, it is normal. But for other people who have got doubts, maybe she can just go maybe to the doctor and double check whether she's okay or not. But for me, yes, she's okay. And this guy, I think he needs to understand, sex, how sex, how to, so he can satisfy his wife. I think, yeah, he doesn't have enough experience. That's what I'm picturing now. Thank you so much. Thank you so much, caller. Right. Coming to Sister P once again. British said, chitsoka chemhembwe chakaoma mukoma gwangu, unodhinda ugodhinda chingori dry, chinowanika kune ava vakadzi vanoda kutakura masimbi. Sister P. British wadipesa pala. Hanzi na British. Akatara mukoma gwangu. Hanzi kune vakadzi vane chinena chinonzi chitsoka chemhembwe. Chakaoma mukoma gwangu, unodhinda ugodhinda chingori dry. Chinowanikwa kune ava vakadzi vanoda kutakura masimbi. Vakadzi vanoenda kugym, hanzi vane inonzi chitsoka chemhembwe. Tinorohwa takatota mukoma. But anyway. Right. Sister B, your turn. Yeah, like I was saying, like Uputi, who was on the call. There that this thing also, there are men. It happens with women. There are guys that you be playing with them before even munapinda are not taught. So it's natural excitement. Whenever I remember that, I know it's a wet, we feel a boxer is wet. So it's one man's meat is one man's poison. Okay, hold on. I've got a question. Caller said, I know last 30 minutes, and I've seen comments
some women complaining, but that's too much. A normal round. How many minutes? Dewa, we spoke about this, I think, 2 weeks back. There is no limit because women stop it. Because when these guys are 2 minutes nucleus, munochema, tangarefu, you are crying. So Dewa, you never win with Vakats, you know. They are confused.com because isn't it true, Sibo or my Shumba? When the guy takes 5 minutes, it's a problem. When the guy takes 20-30 minutes, a problem. So abazi what they want. Inini anditi munhu anoita 2 minutes. Tanga refiripo 20-30 minutes or 40 minutes. It's okay because there's more. Like you said, Guti, you don't just do. You can do. And then you rest, you relax, motamba, and then overpind again, you know. So it depends. Nemunhu wako kuti anofarira chipi. But vakadzi we are confused because 1 minute we complain with we call them 2 minute noodles, and then now we have you know, and then they complain. I see. You know, it's on what you are doing, honestly. Huh? Gym, spontaneity. Gym, kuita mushe mazuva ano apatori kana 5 minutes ipapo basa rinenge ratorohwa ratopera basa like it never happened, you know. And then sometimes you're coming from, you know, you are at home, you are relaxed, and you know things are fine, kana 1 hour whatever, zviro zvinenge zvamuri kungobvumirana ipapo nguva iyoyo zvinenge zvistraight. Ukazonanda kucomplaina kuti aiwe chipedza, it means kuti pamwe watotangawo ndisingadiwo zvako. Aiwa aiwa unogona kutanga usingade but kamuitirwo kamubatirwo kwauri kuitwa kwacho kanobva kanokuinteresa kanokupinza mumudhu. Anenge asiri munhu wako because ekuti unongoti newo wakanoita zvamataura ndakabva pamujimu ndakatorukutika zvao ndosvika ndodai ndona bhebhi twamesedzwa paya ndona tatopinda mushawa takutoda comrade watorova vivha zano ratonzi penenguda topenengurwa yatopinda nesure ndobva ndati handisi kuda imi kai kwanai haumorambi So hazvina formula izvozvi. Hazvina formula. You know your person, you know how you get turned on, you know your body. Right, let's sit up. Zvema 2 minutes really. I think it depends. Kana zvokutanzi pedza wapedza here. It depends kuti unenge uchibvuraudzwa sechibage pamoto chete. Unenge uchingoitwa zvirifu utamusha kuti ndikudiwa here panapa pandiri kukwadziswa. Pane imwe inonzika yanzi grudge sex kuti munhu wakatadzira munhu akutokuitira pini. They don't care how they are doing to you. Of course, but munhu wako wanokuda not do that to you. Do you know what we as women were doing to ourselves? Yeah, we are doing more damage to ourselves than good. You know that all these things, sometimes steaming yoni is not good. Too much is not good. You know it out dambe. You know, like it becomes too soft. It becomes, instead of they're thinking what you are tightening it. No, too much steaming, even salt. You know, this dinner. What is dinner in Shona? Kuyini logo manje. Kuyini is dinner in Shona? Mina ngisimshona mina. Mbuzuma Masibanda lo Sibo if they know. Masibanda. It's dinner. In a way, do you know what you're gonna cut that when you see them as men, you just munwacho it's like inyama isina salt. Yeah, so because of salt, Musashandi says salt too much because you know it's dinner. So whereas when you go around people, that's what it's called. It's dinner. We are just no bore, but it's my salt. Don't use too much salt. Use it in moderation once even a month if you are steaming, but you don't steam that thing every day or every week because you know damba. Women think Shandisa, no, steaming in a reason. Not you are trying to marinate. Okay. Let me explain to you guys. I'm now saying this as a man, right?
biological side and the physical of the anatomy of a woman, right? You know, with the vagina itself, it's a muscle that contracts and expands depending on the object that is going to penetrate or come through it. Imagine when you give birth, right? Your vagina opens, expands, and make the baby come out. So when it goes back to contraction as time goes by. I remember Mbuya ku Australia when Mkwasha complained about the vagina of his wife. Akanzi Mkwasha indono vapo a piece of meat, a steak. Zganzi indono gochanya manana tezara. He went and bred the meat. So agapo a piece of steak like this. But when he bred the meat, the piece of steak shrank and come out like this size. Zganate zara wajganyama yangu. Uyakati no. Hana kujganyama. Why? Because Mkwasha aganga aona mukadzi achita give birth. You know, when you see a woman giving birth, that thing is very scary. To be honest, you don't enjoy it. Funny enough, you're talking about the issue. I had somebody here that just left. You know, he says the friend witnessed a wife giving birth and he divorced her. Exactly. Yeah. So because that thing is a little bit scary. So that's why this guy saw his wife giving birth and was traumatized about it. So that's why Zara said, go and bride this meat. So when the meat came back, it was small. He argued until the auntie called him on the side and said, you know what? The reason why your Zara gave you this meat is the same way when you saw your wife giving birth. That thing was big, but now it has contracted to its normal size. So my point, what I'm trying to say, David, if you have one partner, when you have sex with one partner, say my partner is Sister P, and I'm having sex with Sister P, and my manhood is big. I'm just saying it's an example, I didn't, right? Say my manhood is big. Sister P's anatomy of the vagina will adjust to the size of my penis, which she won't get hurt. I'll penetrate easily because it knows this thing that is entering me, I'm used to it. So when I move off from Sister P, and Sister P find somebody, say, whatever, Mugoma Gwangu, who might have something that's smaller than mine. Mugoma Gwangu will say, Sister P said, Unekadora, because she can't feel Mugoma Gwangu until Sister P's vagina contracts to the size of Mukoma Gwangu's penis. Same applies if we're gonna do the reverse side. If Sister P was used to be penetrated by Mukoma Gwangu, has got a small thing. If she meets me, who has got a bigger thing, she will complain, no, until when she gets used. So this is what I just want to say about the steaming. I don't know. I'm not a woman. I don't know if it helps to steam. I don't know how I don't know how it helps, but you guys know better. It helps, but too much of it, it's not good. Too much of it is not good. It will do you more damage than good. So it's not good. And you know, like I said, salt, it can create a lot of negative energies. You know, especially towards when you're around people. You know, there are people that they can come around and the moon will say, I'm Tandi. It's dinner, but mostly hold on, sister, 1 second. Russell, because as you limit one, live here, live. Okay, Russell, let me send you the link. I will send you the link. Sorry, I didn't see your message. Right, British said again. Don't forget, kune rinonzi bashum pashu. Rinotoda kurapwa. I don't know about this one. Sister, please continue. Right, let me give. I also wanted to say the same thing you have said. I wanted to say that the problem with us, we have been with multiple partners,
And then we've had experiences with those partners that when I get my new partner, do it a comparison. So it's also one thing that causes problems in relationships because my previous had a big one, and then I expect all of them to have a big one. But men are not the same, women are not the same. So I think also this guy, if the lady didn't have a problem with her wetness before, now she's feeling uncomfortable because he's making her feel uncomfortable that, we are too wet, and which is not fair because she didn't have a problem with herself, and she didn't have it with her previous partners. But this new guy is having problems. So in India, I think he's been like, British said, and, Mkoma Kwanguti, if he's been with women who are dry, he will not understand a wet woman. He will not understand a wet woman. So, me, I think is and the only problem, but like the professional said, she can go and get herself checked. But even men, they produce, you see them before even you do anything. We all our trousers right away, wet. Yeah, but in India, it ready to enter, but muchitamba. So we're different. Some people, when they get excited, even munacha not turned before. That's why some women don't call men 2 minutes noodles. There are some guys who get too excited. So excited, pinda. That heat, temperature, over tunda. So that's why I say sometimes give them another second round. Watch last a bit longer, because excitement were different. If my body gets excited, but give it another round. 2-3 times. So it's a bit hard because now her self-esteem is they have confidence now. She doesn't have it because this person that she's with is complaining, and now she's feeling bad about herself, and it's a difficult one. You need to, as long as she's happy with herself, but it's hard when somebody else comes and is making you feel bad about, yourself. Then you start thinking, that's no, I'm not good enough and all this kind of stuff. But it's up to her. But she can go and get herself checked and everything, like people were saying. But in India, even if I was a man, I would prefer a woman and not taught. Because myself, I enjoy it. Don't like moon watch or wet. I'm sorry. Excuse the French, but you see now, it's natural. Hold on. Yeah. Okay. Right. I need to respond to my brother Jordan Link there, who asked the question. Vanozosonerwei kana ichita contract back to its normal size after birth. Right. Okay. Jordan. Most women that get sewn is because during birth, some women tear. When the baby is coming out, it's a tear. So they get sewn that tear that women face. I've had 2 tears, giving birth. So sewn not to vagina, but it's a tear. When you are giving birth. So that's my stitches are no so to repair that tear. So it's got nothing to do with the vagina going back to normal. No, it's Mkata would have had a tear during childbirth, and then I know so no. You can explain, Sibo. Yeah, this was the matter exactly because just like Mkoma they were said, because she traumatized. Look, just imagine Musoro man and it has to be wide. So, no, let's stop this and make it a C-section. Auto check on the operation chop because it's an emergency. Man, going to choke during birth. Saka women we go through a lot of nona taka dai soti zvara varume vamusingazivi vachirongokura motanzi ari wet saka panogona kudhauka pega panogona kutochekwa as the head comes out and then achingobuda mwana wabva atostitch kuti chi pavharike paya. It's nothing to do with the wetness kana just kana yacho inenge ita too small
for the baby to come out. Mwana anenge akurisa vana vane masaizi akasiyana. Mwana unodzora katika 2 pounds pamwe Yeah. 9 saka rinenge riri unodzora mwana zibhamu ziri remwana kugona kamai vacho katikitiki makuseka utanzi akazara mukadzi uyu saka ane hombe ane nhingi hombe anenge panototsemuka panodhauka It's not easy. It's not easy. You know, Sibo, my third daughter, I delivered okay, but you know the placenta wouldn't come out, so they forced it. They gave me a tear trying to remove the placenta. And I had normal delivery. So these things is Baba, and I'm glad he's asking because sometimes they remember Kawanda Mutsiba who think why am my stitches. No, it's not anything to do with the vagina. You want to tighten the vagina. No, we do my test during the pushing, of when the baby is coming out. If special, like Sibo, you said, if special on your baby first child, your vagina is not used. That's why most they end up doing them C-section because it's hard if we get to the point where they can get the baby out. So why not it was C-section, So it's normal. That like Sibo is saying, but it's not easy giving birth naturally, Barome. Honestly, like I'm saying, after that, this nurse mama forgot. Doctor said, they need to sew me that tear. I died until the student nurse realized that no, this ropa is too much, So it's a matter of life and death situation. Can already pregnant to cheat delivery. A lot of women die during childbirth, And when you go with your wife to delivery, don't tarisa when Mona is coming out. Just hold your wife's hand and support it. That's all we need. Never go and look there because no fainter. This guy sure women that through a lot of things. And there are so many women during bed. So during bed and they can also but we're not there. It's a process, it's natural. Medical difficulties, natural. It's a whole lot of things that happen during giving birth and then you see the husband blames the wife, but you're not even there. Anambuya vanenge vari padhuze anozoumburidza musoro kana paita padika unozora mwana the skull gets deformed like this. I don't know if you know that. Mwana musoro wakareba kudai wakabhenda because akutry kubuda padika that canal. Saka vanhu varipo vanambuya vanasisi vanobva vaumbiridza musoro kuti uite round. Musaona mwana musoro yakadai kudai vakatadza kunyatsobatwa zvakanaka pakazvarwa because ingeri complication yekubuda kwavanoita munhingi muya. Saka that unogona kutotsemuka. It's a soft skin. Kana kutotsemuka basa zapa. Kana kutocheka and then unotama stitch kana 5 kana 8 and then wabva ipapo murume utanzi ndodaurara newe. Ndakaningira kauko kana onzi aiwa ndakuenda akutsoka girlfriend. Instead of being there to support you, mwana wacho ndewako wazara wakunda kundikwadza ndakakwara kudhara. You guys, women go through a lot of things. Okay, right. So those who want to join in, I pinned the link there. Connie, there's the link there. I think there's was it Russell? Russell, check your inbox. I've given you the link. If you want to call, I'm not gonna comment pin comments anymore because some people they want to contribute. There's the link there. Sorry, I've seen Nobile say, but how wet is wet though? There is no more wetness, and wetness that is way too much. So what other ladies are asking, how wet is wet? Well, there's no more wetness, and there's wetness which is way too much. So let me recap on this one. Otherwise, we might answer what Mobile has asked. How wet is wet? Because this lady said here, I get too wet during sex. Hello, Elder, and my panelists, I'm a young woman, age 29, and my husband is 34. Elder, we've been married for 2 years, and I have one child
we have I have one child between us, and each one from our previous failed relationship. I'm facing a challenge during intimacy. I get too wet. So this is what Nobile is asking: how wet is wet? I get too wet, and I can feel it even producing. Hold on. I. Yes, koma magadi. Muche zurudi muri kumunzwa ere munhu arikutaura kana hamusi munzwa? Tamunzwa. Okay, go ahead Mungoma. Ya nyaya muri kutaura yakati siyane pakati one day. Kune munhu anenge zvakafanira kuti munhu ukadya nzimbe ukasanzwa muto unozokwanisa kutaura sekuti nzimbe inonaka. Mukoma uri kuchema kuti mukadzi wavo mvura yakawandisa. Vanenge munhu ambotamba kutamba nevadzimai vakawanda vasingazivi zvokuti kuzosvika pamukadzi wake haachanzwa kunaka kwemukadzi wake. Munhu wekuti anga abva kwaanga tomboti example yoti anga ari zvasangana nemunhu wokuti akubva pamvura ndo yakawanda. Vamwe vanokonzeswa nekuda kurararara nevakadzi. Handimbokunyatsopadzivisa nyaya yekutaura nezvayo. Iri kupwanya dzimba nekuti munhu anenge akati kumumba kupanze. Okay. Munhukadzi munhu akasikwa kudaro kuti munhu anobuda mvura mumiri make kana achinge anakirwa. Kuratidza kuti abayiwa panonaka. Kuti awaradzowo iye kuti ari kuresponda zvaaitirwa. Adzingobuda chete mvura pasina chisina kuita. Okay, saka isaini yekunakirwa iyi. Kunakirwa mambo kuti mvura ibude. Hapana pakuti munhu akangotanga kungoduza igarawo pasina chaitwa. Auende kunotamba mutserendende kunhanzva. Ukachedza panhanzva yakaoma unosuka kumashure kweso. Asi nhanzva kana ichichedzera zvakanaka munonakidzwa tiri kunhanzva. Murutaura ndizo mabhaska here apapo. Hanzi kubaya panoita sei Sibo. Tauraitizwe kuti muri kuti paonosei tainakidza kana isikachedzere. Mukuru wangu. Kuseka kwandiri kuita kwako. Handina mashoko amuda kusiyana namukoma gwangu wati haunganakirwi nokuisa muromo geje munyuwane pakaoma. Hazvinakidzi kurima mudhezeti, moda kunyorovera. Zvinoda munhomu. Saka mataramu kuita shuwa nhanzva idaita manhanzva inoda pakatota panotsvedza, because ukaenda pakaoma shuwa magara anoshuka. I can hear you. I can hear you. Pane zerera panonakidza kutambira, pasina zerera hapanakidzi unoshuka. Hauzoda kudzokera munotamba nhanzva pakaoma. Pasina mazerere. Pasina mazerera. Pamazerera munonyaza kuti unogona kuti kupiniguka kuita sei chapinigwa uri kuchienda. Akunze kuno uri manoda bonde ndazozviona manje. Ndangoti. Kune kuti vanotoriziva. Yeah, the good part about it, it's nice kuti women always come and express themselves how they expect us men to do, what they want us to do to them. And today I'm quite happy kuti kwaita varume 3-4 vashinga unasati no. Vanoziya bonde ravo and vanoziya zvavanoda. And this is nice kuti tiri kuonesana and we are learning kuti panotsvedzerera pagara ndo panotapira. Semataura muri kuita kuti kana wakatamba nhanzva. Haukwanisi kutaura kuti hanzi ndo riri kunaka kana risina kubuda masiriro aro aya. Unoriziva unongwarinzwa sei kunaka kwaro. Utsigiri wacho hwaunzwa sei. Haunzwike. So gari bude siriri. Kununa kwedo masiriro aya handitika. Ndizvozvo chaizvo. Kunaka kwenzimbe ndo kana wasvisvina mutu. Ndo kambuto kandobuda ndaya kuti idzi dzinonaka nzimbe idzi dzakasapuka. Okay. Hey. Ndatenda hangu mambo. Thank you so much. Thank you so much.
Ai, wadaba kutenda zvangu vati vana vanutipochiva vakutaura vatigonera kodhe wavo atedza wadhe wavo vati mazviona Kola ane voice inonaka. atedza kunonakidza onai Voice iro, hey. dzoka Kola Right. Sorry guys, hold on. Mamchimbofaradi matsango wasiponda dzoka. Right. Kola ngavadzoke. Murati kola vadzoke. Vana vachinakidza. All right, Mirai, hold on, Mirai. Asamba dada ndazogumira nzira pakuwerenga nyaya panzira because Nobile said good wait when one is wet inofana gumira papi, right? So for those who are just joining us, what tonight's topic says, I get too wet during sex. Hello, Elder and DDC and all the panelists. I'm a young woman, age 29, and my husband is age 34. Elder, we've been married for 2 years, and we have one child between us, and one each from our previous failed relationships. Elder, I'm facing a challenge during intimacy. I get too wet and I can feel it even myself and producing that funny sound. My man, his manhood is very good and ends up slippery. And he was honest and told me he doesn't like it and is losing interest in having sex with me and tempted to get it outside. Elder, I have tried all sorts of things, steaming, bathing with cold water, ice water, putting salt, like what Katja suggested, but no change. Elder, sometimes I lift my legs towards the fan to dry me up, but still not working. Please, Elder, through your platform, can you kindly ask for me from the ladies if they've encountered this and how to reduce wetness? I need help. I don't want to lose my man. So this is what we have been talking about for those who are just joining us. The lady is here, and the lady even went on to say she was married before, but her first husband didn't complain about it. Her second husband, her manhood is okay. He's the one who's complaining about it. Before we started this show, at the beginning of the show, people talked about seeing gynecologists, medical help, and everything. All these things have been put into place. People have explored all the avenues of health issues and everything. So now we have got men who are coming out saying, no, you are okay as you are. I can see your hand, put it down. You are okay as you are. That's what you call sweetness is. The last caller, Anzi Zogai caller, Anzi Matarot, Palisripari, if you played Nanja, Mumazerere imomo, Hanzi Ndomu nonak. Because otherwise, Kanapari dry. You won't enjoy it. Problem they would have a polyneck. Those are not circumcised because their penis is always wet. So they get into the vagina, which is wet. So the wetness become too wet. And that's why they don't enjoy it. Isus who are circumcised, because we are dry. We need to get into that wetness so much that we get stimulated. So it's a win, no win, no win. Some women are saying, no, too much wetness is no good. Some they're saying steaming, some they're saying is no good. Some they're saying put lemons, some they're saying lemons are no good. So there are so many theories regarding this. So which is which? The sister is here. Oenda kuona ke anonaka here tete Clara vati no mwana wamai usatsvage zvako unonaka. And varume vakawanda vanenge vari kuti another caller ati inini when I was a young man I used to hear people saying wet pussy nchitopopota. I didn't know the wet pussy is the best ever thing that you can get. So I don't know. Guys, do you like wet pussy? And when it's wet, how wet is this supposed to be? Wet, or wet? I don't know. Maybe this one is wet. Which even hello. That question is out. Let's see what talks about. I'll talk after. Sometimes tinobata zvimwe zvinhu zvatinotsinanya zobata maberenge
apa ndabva ndabata futi mubvunzo wabvunza kuti anzi ask other women kuti ladies kuti vane problem yakadaro here. Saka ndoda I want to answer that. I want to say yes, it's not a problem though. Takatokomborerwa takatodaro saka vanhu zvataurwa kubva nekutanga kweprogram kuti ndio zvakatonaka takatokomborerwa ndosaka atombotaura kuti it's natural zvakabva kuna Mwari. If you are doing that sekutaura kwaita vamarume kuti ndiwo mukadzi ndiwo utotsvagwa nevamwe vari kuda kushayiwa vanotoda izvozvo zviri weti. Saka yes, inini hangu I have that, but it's not a problem. It's it's to my advantage and to my men's advantage. Yes, but how wet it is, it's not wet to enjoy ourselves. It's wet to, you know, at least it's not hard, it's not as that's how wet it is. But the answer is yes. It's not a problem. It's actually an advantage of Zvatsvukuita panguva iyoyo. Okay. Sister P. Sister P, what's your take? Oh, what I wanted to answer Ngobile when she said I'm not sure if it's a male or female, is that what wet is wet? Do you know that? I remember there was a video picture of this lady which was circulating. Mother God, do you remember? About when she would come, it would be a dam. Women are different, you know what I mean? So you can't gauge how much is wet because some people they produce a lot, and there are some who just squirt. You know what I mean? That you won't even see anything or feel anything, but when they will climax. So it's hard to give that one a definite answer because vakati miviri yetu yasiyana sichiene abanye baba too excited kwenzakaleni abanye hayi. So okay. Since Connie, how are you? I'm good. How are you, Dewa? Are you wet? Are you panelists? Never saw comment section. Yes, Connie. I am good. No, because I talk about my own personal experience, and yes, I am very wet. Oh, good one. And I'm very proud of it. Okay. It's a problem, Chichi. I've been to my doctor so many times thinking it was a problem. It is not. It is very, very, very normal. Very normal. I do have my fibroids. I my fibroids and went to the doctor. Mine is not even to do with my fibroids. Cloud 10. The more I reach climax, the more that comes out. But people have to know the difference. Pane 2, it's like two more textures that happen. There's that lubrication. It like a jelly-like. Right? So when I reach climax, that's what they call squirting. And is that liquid, Buddha? It's very plain. Haisi wetty, haina smell, is nothing. Inongo Buddha, but the more the more it comes out. Those are Jesus. I'm living it. Saka, it's not a problem. And it is very normal. It comes with a package. Okay, and hold if on. I don't Hold on, I've got a question. If I got you right. You have said on the beginning, right? You produce that mucus slippery, yes, that's exactly, yes. Right? Then as we proceed into the intimacy, right? You produce something that is like you're like squatting. It's not urine, it's like water which doesn't smell. Okay, right. Did I hear you correct? No. Okay. It's urine. It's only what she climate.
That's when that liquid comes out. I put it during the lubrication chat. Okay. And you will put a want when you start the process. Okay, fine. So, that's what's gonna work. Fine. Somebody called Morume akati kunobuda soup. And he enjoyed the soup. Right. So this soup, is it the same with that lubrication, the Siemens, we call them, they are called Siemens, isn't it? Which comes out before the man penetrates, and when they're penetrating for the penis to slide in nicely without causing thrush, right? Then we have got some women, right? Like this, what this guy was saying, that soup which becomes like thick cream white. Is it that soup when the woman produces so much orgasm, right? And produces a lot, right? Which is that soup that men are saying. Then when you reach the climax now, that's when you do what you call, some they call squats, where you produce that watery thing, which is not smelly, which is clear, which some they go like, some they don't go far. Some it goes, right, that's squatting. So, but this one now, this lady of ours, Arikuti, she becomes too wet. When she becomes too wet, she produces that, that's okay. But what I was thinking of, maybe the manhood is small. No, she said the manhood is big. No problem with the manhood. That's what she said. No, this it's not this. She's here. She even said in the letter, right? She said, hold on 1 second, sister, in the and get it. She said, my man, his manhood is very good. Sister P, Connie, what I wanted to say with this lady is now getting confused by this guy. Because the thing is, when you are having intimacy, obviously there is that sound. Upon a problem with that sound, because when it's pumping, that sound is not produced. Do you know what I mean? So there's nothing bakaipa with it's a sound, because obviously, if you grew up in the village like some of us, when we cannot kika, stamp. What happens when you are doing the sound? The sound. It's the same thing when you are having sex. When you are doing those sound, so it's normal, because if you don't ever hear the sound, which means Do you know something, Kakuti? It's so I think, I don't know what is Zimbabwe today. I think I could so much about sex. Okay, some people are not that much about sex education. Sound. Okay, go ahead. So it's like wait. Is Connie, go ahead. Okay, second, it's just I think they have the background to Zimbabwe. Tinonyara kutaura about sex. Saka maybe murumo ikai. Ndofunga kutotanga kutozviona. That's why kuti aritofunduka nazvo. But if he was to go magroup evarume achitaura ikokoka, andoudzwa kuti aiwa kani iwe buda tipinde zvedu. Because that thing, it kana wawana murume anozvifarira. It's like anotozvifarirawo futi kuti watozviita, ukasatunda musi iwoyo kanonzi hapana zvawaita, unotorohwa 50 seconds. Kusvika watunda, it's a sign to them kuti wanakirwa, and he like thinks kuti ndiye atikuita kuti unakirwa, if you get my sense. Saka it comes as part
it's a package to women. It would Yeah. be, you know, it's a gift. Because kune vamwe vakatotadza vakaomarara kuti gwa, they're failing. So when you have that thing, it's natural. Consider yourself kuti haiwa, you're lucky. That's what we were saying. Kuti And some she people kuti nambodzi vamwe vachiti kwanzi maybe wakazviita zvakatanga after childbirth. It can happen. But it's not only kuti childbirth. Unenge wawana murume anokuclimaxa. There are so many women that will complain at the end. In Andy, what is the climaxing? Which is shown exactly, and this queen. It's because of that. And only when it's the time during sex, for you to climax, you have to be in that situation. Ukada utanga kutaura kufunga kuti mapampas zviya ndida kuzotenga hechichi, you will never climax. You have to imagine that process. Even sorry, manitomaisa disclaimer. Yeah. All right. Saka during, for you to climax, imagine iri mukati. You will just picture in your mind kana kuvhara maziso and imagine kuti uri kuona chii mukati imomo. Unenge uchira the head yakatsvuka ka pink, so you know, uchimagine size yacho, uchimagine manje the rhythm iri kupindwa nayo. Unotunda. Saka that's when that liquid comes out. Every woman can do it. But ungoti vamwe havana the ability to do it. But inotoitika chete. Ukawana munhu anonyatso kugona kukugwangura, musangoti kuwana murume anokuti gocho. Sure, hapana zvaunoita. Because ungoshobhekana ungoti uri kutongopa baba zvisina kana direction. But once you like, all right, handati vamboti nini ndinototesa zvekutotesa zviye, right? So when I met my man during the dating, because I already knew from the first husband wangu kuti ndo zvandinotoita, I told him upfront. Saka paanozopinda kuzoda kuzodinenika, he cannot tell me now kuti because noteta mablankets andichadinda anotsvaka mumwe munhu, because akatosigna that agreement ichomudza ndo zvanditori, akandoti maiwe ngamuwani. That's what he also wanted. Or not that he wanted, but akangonzwa moyo kutoti, I think was, you know how it is kuti vanhu kuno kwanoona maporn a lot. So for him, it became heaven to him. So it helps sometimes kuti kana only in the dating situation, in the dating season, tell your man everything. Kuti zvisazokuomera wamuka azotanga kuti anzi hey chakasi ndasingazivi. No, it becomes a disadvantage. For me, it worked. Because ndakangomudza zvese apo me zveruzha zvekuditi zvese, and I'm very open. Take it or leave it. Once ndaona murume akuzonditi kwanzi because uri kuproducer too much here, ndakona nonyenga kunze. My dear, the door is opened. A man cannot even tell you that because achatokudi. Once akutaura mashoko akadaro, love doesn't work like that. Kana kudwa mashoko anokurwadza kudaroka, it means kuti already antoine mukadzi kunze. He's just telling you kuti kana mazozvibata. And I've seen so many women, they are going to the extent of doing all sorts of things to their bodies to keep a man. They're not worth it. And I don't do anything. I don't. I'm one person. You know, I don't do anything. If a man doesn't want me like that, can he go? I always keep my door opened. So vinegar chichi in. I mean, it's like to keep a man, but I'm proud that you move me. I'm going to tease him because it's chichi. No, Canada should know hura guide. No, so do that fancy because you know Taurisa, hey chichi, wakasa in agreement to choose Yando Taurisa. Saka, get out. To Pedra. Because it's not fair koniguti amtara uti ndiri kuputa kunze. You know,
which means if you hear men saying that already abuda, because your person munhu wako unomuda the way she is or he is, anditi kana watanga kuona kuti no panapa unondibhoa chichi, which means you are not longer inside there, because no matter what she does, he will not be satisfied. And you know, like one thing you touched on, that Bakatsi, we need to stop feeding our private with zvinhu kuti tinota kuti guys, kana wa break of virginity, you never go back to be a virgin. Stop kushandisa mishonga kuisa zvinhu kuzasi thinking kuti uchaita virgin. No, never. You won't go back. Sorry. It's dangerous what women are, to the extent they're going through. And these same men you are pleasing, they will leave you. But you know, never sacrifice your health for anybody. Another question. Akazoti pakunofana kuita tight ndiani? Because I'm not tight, but I know what to do to make it tight during sex. Yeah. Only during sex. We need to tighten it. We need to teach sex education. You know what? Mboro time ichipinda nditi. Unoitsunga. You know unoisunga, like yes. You exercise your pelvis. Unoisunga. But even when he tries to take it out, he can't. Or he release her. And that actually, in myself, I'll tell you, it actually turns me on more. When I feel it in the then you release it. Yeah. Even you can sue him, but so why does it have to be tight? But we're wrong. Tightness is only you cannot be virgin. Once waborwa paya akusina tight ichadzoka paya musazvinyepere vakadzi. Hakusisina tight. But all you do is work during sex. That's when you start to tighten. That's all that's needed. Action. Not uzoti wakutanga ushandisa mavhinika. Imika azotaura mumwe achiti kwanzi vakutipedzera mavhinika makitchen. Huh? Mosiyanai nazvezvo. I think the issue also is that I think now we are beginning to transition from a society yekuti takakura tichiudzwa izvozvo kone zvokuti kana pavhurwa pakuda kudzorerwa pachiitwa sei pachisungwa pachimarinetwa pachioneswa nhamo shame, so I think now we are now transitioning to being a different kind of people where we appreciate kuti zvimwe zvinhu zvikaizvi ndezvokupenga izvi. So I think also maybe for this person, and maybe also for the lady, because kana wakakura unoziva uchingoudzwa izvo about dryness and tightness and this, and then when things start happening to you, and you start to think that you are abnormal, yet utori normal. Like Connie is saying, kuti that's me, that's my normal. Iwo kana usingaite izvozvo, ndiwo wako unoitawo zvako zvaunoita. Inini that's her. So I think iye wacho kana atori nemindset yekuti akakura achipampa mupfungwa dzake, ndanodhonza, go and do this, go put on this inside, in her mind now when she tries to to enjoy herself, her body is betraying her, because the body will do what it's going to do, because kana munhu atanga kuita whatever on you, it's going to respond. But you hakuda kuti iresponde zvawakaudzwa nambuya vako zvena tete vako namai vako, your sisters, kuti it must be dry, it must be tight. So now she feels bad, but she's feeling bad for being normal. So that's why ndachiti for reassurance ngaanotariswa audzwe kuti this is, you look very normal and beautiful down there, everything is fine, because it doesn't sound like it's an issue. Google and ndikazvitsvaga mumapage ephysiology whatnot, yeah, and they say zvatinongotaura izvozvi ndo zvavanongotaura, don't put anything down there. If it gets really bad and you feel kuti you want to wipe, find a wet wipe and wipe, or isa tauro pasi pemagaro apa, and it will absorb whatever is coming out, or if you really feel kuti you have to.
So Ddc akungofonerwa nacho. Topic yanasi kutapira. You know, And my I like the fact that women have come up to say, we have come out to say it ourselves. But you know, atichadi taramba. No more salt, no more vinegar, no more nothing. You know, I am who I am. I've given birth, or ndakasonwa handina, or this is who we are. And you know, I hope she'll feel better after this. I really hope she'll feel better. And also maybe mukomana akakura achingoudzwawo izvozvo kuti it must be tight, it must be tight. Honestly, tight munhu unongochidii tight, unoidii dry and tight, zvichizonakidza iko. So anyway, yeah. Yes, Auntie Maku. You know, if he was a loving husband. Hello, Auntie. If he was a loving husband, when you see what your munhu wako is wet, he should be actually saying, baby, watota, let me dry you. He should be the one saying, not you make somebody feel bad. No, he's not a man to keep. But when you know what I wanted to say, Gabuti, I'm actually happy about this topic. People must learn to open up. I'm actually doing this. I'm living it so that people can be open, you know, and talk about it. I don't forget. I don't got it in the comment section. You know, every topic there must be somebody I could live at that situation. People must learn to open up. And so that my video clips to page. It's like, you know, let's just open up and try and, you know, it's actually more it like I think it must band. I'm in health field or something like that, you know, but we also want people who so that's all. And also link comment section in that pinned because I shan't can see the pinned. Okay, that's open, man. So it's getting to tell us something. That's open, man. Chitaura zvangu wachitaura uri kuti keyboard taura nemuromo ende tiri kuona hanzi zviri same komadhewa ana atete makadii meso zviri right zviri sei nyaya yenyu iri kunakidza chaizvo. Mukoma wangu hapana munhu anonakirwa nemuboora usina supu. Muboora une supu unonaka. Waona munhu akuti akuda kudya muboora wakafuraiwa usina supu. Hazvichanaka. Enderai henyu mberi. Right, ndotati kutaura kuti mukanzwa kwakuti I think mukadzi ari kuchema kune nyaya yekutota uyo ngaazame kutaura kuti sound iri kuzoitika not kutota. Sound iri kuitika yeuklapa kana mvura yachinge yadi yabuda. Maybe ndo yakataura kuti sound iri kubva yanyanya kuita noise. Zvinonzwika. Ndichidzokera kumurume uyo ari kutaura kuti hanzi ukasazvikwanisa kuzvigadzirisa wega ndinotsvaga zvimwe kunze uku ndinobuda, which means munhu iyeye abuda kare. I think mukatera pandambotaka kutaura paya pandakutaura ndikati gumbo mumba gumbo panze. Ari kukombeya mukadzi wake nezvaari kuwana kusango. Ari kunakirwa nechinhu chako kachirikuda kukubvisa pamunhu wako iyeye kuti aite kunge muntu womunhu wake. But 2 minutes kutamba ka chinhu chekuba chinonaka mukomadhewa. Unobva wakanganwa chako chaicho unogara nacho mumba. Chekuba chinonaka. Ndofunga kana muchinyatsoziva kuti zviya zvokuti kana kuti ukanga wati kana muri kubhawa mukanoti bhumba sangana kutoilet paunoti kudhinda paya zvinonaka chaizvo zvokuti pfungwa dzinobva dzamhanya munhu wechirume anobva tanga akupenga ka. Anakirwa akasvika kumba manje kwamai ndekokuti motikari yedhiziri haingomuka nekutanga kufamba inoda kutanga yadziswa injini.
munhu apinde mugiya iye mupfungwa dzake atopedza kudhara kurara nemunhu asati arara naye. Zvinova zvekuita kuti relationship isaenderere kumberi. Akuita kunge akunzwa kunge mukadzi wake asisanake nhasi makore sanga achigara naye sei. Anakirwa nechinja awana 2 minutes panze. Imomo muzerera imomo ndo munonaka. Muzerera imomo ndo munonaka. Natsva haunotsvedza pamabaruware pasina zerera. Unosvuka magaro mugomo wangu. Usara zvironda. Ukanga maine nhanzva unotsvuka pachiti tsvedzu kunyanzi unosvika kuzasi kwematero kuya unosvika ikoko. Kochizokobvuma ukakudayira kuti aiwa dewa takunzwa kuti masvika. Kochitiwo bvocho mvura yako. Kubvuma. Noti kuda kuita wetsuro kuti hanzi 2 minutes karu b kadonha negotsi katsuro. Hapana chakaita mukadzi ana chanzo. Ndo yavajaira pamwe munhu ndo yavajaira pamwe baba vari kuchemawo kwavanoenda uko 2 minutes vachanzwa wabvunza vada kuzwa kama wabudisa mari radwaite sei kumba ndikokuti itawo kana yasvika nguva yaye inoda kuti ubvise zvinhu zvauri kufunga mupfungwa konzentreta nepauri kuti udzwawo manakiro aroka. Unozoriziva sei? Unozofamba uchitaura sei nevamwe varume kuti akomana mukadzi wangu anonaka? Unenge uchazoziva sei? Isa pfungwa dzako pauri ipapo unyazoenda mbichana uchiteerera makona acho kuti zviri kufamba sei. Ndepapa ndazwa mabhambo yanzira yekwachenda mbuya here yandanzwa kana kuti ndeyekupi mazuva nangu madhewa uchatsonakirwa. Endera imberi mukuru wangu ndine mubvunzo wachakubvunza. Ndo patiri kurasika kaipapo nekuti uchangoda kungojaira chekuti kuita munhu ajambira mugomba wakutoti wapedza. Tanga wanyatsozivawo mukadzi wako uteerere unzwe kuti ndepapi ndikamubata apa nepapa anoshinyira. Noti kuti mvura idzi yanaira kumusoro zongozadzi yasvika ichikuku zvamunhu hazviiteka mukomo. Nakirwa nemunhu wako, ziva munhu wako, pane zerera ndo panonaka. Haungasvike kuti hanzi une gejo uda kurima mumunda wakaoma. Wakamborima pachidzero pakaoma negejo riro hazviiteka. Panofanira panaya mvura kuti pachidzero papanga kuti pachese pakwanise kurima. Naye mukuru wangu kumuchakwende kuti wemene. Kwarusape. No wonder why because chidzere chamuri kutaura ndo churu kamwazi chonzi chidzere churu. Saka ndazobata kuti shona ine mazerera ari kutaurwa yakaya. Munhu akambobvunza mombe cheto. mbuya. Endera yenyu mberi. Ndozvati kutaura kuti ipapo sisao gawasanyanya kuchema kuti hanzi ndiri kumvura yawandisa. Munhu asiri kutoziva zvaari kuda ndiye munhu wechirume. Because ane kwaari kutowana. Kutaura pachokwadi chake kune kwaari kuwana kwangomufadza kwenguva iyoyo kwekuti haachanzwa kunaka kwomunhu ari kugara naye. Ngaazame kuisa pfungwa dzake panguva yacho kuti vaite se kana vachirara anakirwawo nemunhu wake. Isusu tinotodawo kutoti tiwanewo idzo mvura idzodzo. Mukaka haunake kana usina kubuda mutuwi. Hazviiti. Hazviiti. Ndine mubvunzo. Bvunzai nyaya. Ndine mubvunzo ndio kuti azviende technique also haisi inokaunta here apa yemufaceit. Pamwe asi kunyatsoziva zvaari kuita saka pakuzoita noise and all that. Indombo ndiri kumboedza hangu kuzviimagina izvi kuti pamwe technique havasi kunyatsotoziva zvavari kuita mukoma. Vari kungobaya chavo zvokupenga. Ndokuti tisati tatora ana Abhero ka. Abhero asina chaanoziva obva angosvika nekutanga ndobva akatanga napo ipapo. Haana kumwe kumunhu kwaakamboenda kwokuti anyatsonzwawo kuti zvinoti. Kune zvidobika, kune kusungwa. Unosungwa uri pakati pamhanda mbiri paya. Ukatadza kubuda uchinyatsonzwa kuti chiuno chiri kurwadza. Ndabva kusenza. Manje Abhero kana akangotanga kuti ndobva haana kumbobvira akatiwo uku kana kudii. Akangotanga nekurova ipapo. Ozowana kwaanorova kudii after achata. Ndozvinokanganisa izvozvo. Tanga watamba usati waroora nokuti kuda kuzoti waroora wakuda kutamba. Manje mazana hanzi unofa.
but tichadi atende manje kuti dzibadzigareka adzigare because ndakutora wamukadzi wangu uri mumba ndakuda kutamba azviite tanga watamba aneta nekutamba ndakuchitora mukadzi tigare naye mumba wakuziva zvawakuda noti kuti wakakura muviri pfungwa uri mwana mudiki ndozvokuita babawo mira sibo vapedze because I've got anti maku na glory to glory ndivape mukana wekutaura taura yenyu mukoma vapenyu nguva ndakateerera zvamundikunzwa. Alright, rambai muripo musaende anyway, tine mubvunzo nyatoda kukupai. Right, glory to glory, hold on. Andi maku maswera sei? Taswera maswera sei kuri sei vamwe vese makadii? Takasimba, thank you. Munogona kungofara kasi hanzi mutumbi unogona kunge wakura asi usina zvaunoziva. Saka tiri kuchongotenda nemashoko atiri kunzwayo kudzidza hakuperi. Munoziva nyaya yakauya panapa ka zvakatongonakira kuti tese tinenge tichitodzidza. Because pamwe pacho paunogona kufunga kuti uri kuziva unogona kunge usina kana chaunenge uchitomboziva. Zvino ndambonzwa mumwe mubvunzo hanzi how wet is wet. Problem yauya panapa ndeyekuti munyori ari kutaura nyaya yedambudziko rake rekuti I'm too wet. Haana kuti I'm wet, ati too wet. Right. Ndoona sekuti it's unfortunate murume wacho haapo panapa. Ndizvozvo here mukomadhewa? Ndizvozvo, pane mukadzi wacho chete. Musikana aripo, murume wacho haapo. Yes. Saka tochiona manje kuti of course hatingarege kutaura nezvemurume because inyaya yevanhu vaviri, but nenyaya yekuti murume wacho haapo zvinogona kusabatsira chinhu kuti tinenge tichitaura nezvemurume. Ngatitarisei dambudziko pamukadzi and then tochedza kumubatsira kuitira kuti abatsirike, because ini ndatonzwa dzinenge tsitsi paatsanangura kuti pamwe pacho anotovhura makumbo pafeni kuzama kuti pamwe arohwe nemhepo yefeni. Ndanzwa tsitsi zvikuru. Bosi chinoitika ndechekuti vanasikana vedava, munhu anenge ane rudo nemurume wake, anenge ane rudo nemhuri. Saka zvoita manje kuti aite pfungwa dzekuti zvino ndakasadai ndichasiyiwa, pane nyaya. Saka tingagona hedu kutaura tichiti murume haanganzwarwo kana kuti haungatonhorerwe izvozvo zvekuti uri kuda murume abhere musiye zvazodai. Sometimes mumwe munhu anenge akatoperera. Plus ndanzwa sekuti ari kutsanangura kuti hanzi second marriage, something like that. So ndofunga anenge angori nepfungwa dzekuti ndanga ndakutiwo ndichisetla zvino zvabva zvazopinda nepazvapinda napo. Saka ini ndanga ndichingofungidzirawo kuti pfungwa dzandoda kumupa, pane zvataurwa zvese nevataura, hapana chiri wrong, hapana chinganzi ichi chakanaka kudarika chimwe. Ndoona sekuti zvese zvinovaka, zvese zviri right. Saka zvakwaari manje kuti achiona kuti zvaanokwanisa kutora zvinogona kumubatsira ndezvipi. Because kana achitsanangura nyaya yekuti too wet, maybe zvaakuda kuti aende kune varapi, kune vanoita zveutano, kuti kana mangave mahormones anenge achikonzera kunyanya kwazvo, pamwe kuda agone kupiwa zvinogona kumubatsira kuitira kuti too wet hwacho huve wet, zvisave too wet. Ndo mafungira andiri kuita inini. Because pamwe kuda kuti atozozvitaura kudai so,
rinogona kunge riri dambudziko raanenge atoona kutoti akabvira kare naro, sezvo ambomenshena kuti ndakazama nzira dzakasiyana siyana, saka hazvisi kushanda. Saka ndofunga zvinhu zvinenge zvichida kuti agone kuchiona kuti ndedzipi nzira dzaangashande nadzo. But at the same time, inini ndichinyanyodiscouragea nzira dzechivanhu dzinonyanyoshandiswa nevamwe vanhu dzechibhoyi. Zvinova ndo zvinotsanangurwa kuti zvinozokonzera maproblems like cancer, izvozvo zvekuti munhu anenge achishandisa kana zvimushonga zvekuti ari kushandisa mishonga, indoona sekuti izvozvo hazvinyatsoita. Akaenda kune varapi vanoita zveutano, anogona kubatsirwa nenzira isingazodhamenja utano hwake, because ngaazive kuti hongu angade kuti murume ngaafare kana kuti zvinhu zvake zvifambe zvakanaka, but at the same time anofanira kuziva kuti iye anofanira kurarama aine utano hunoraramika kuti akwanise kugarawo zviri right kana kuti zviri safe. I think ndo zvandanga ndichingofunga kuti ndingocontributewo panhau iyoyi, because ndoona sekuti zvizhinji zvataurwa kudhara, plus ndichida kusimbisa nhau yekuti activity kai hanzi inotangira mubrain, mumusoro. Saka zvambotsanangurwa ndofunga namukoma vanga vachitaura, mukoma Russell, kuti mupfungwa kana wakatanga activity usina zvimwe zvipomerwa zvauri kufunga zviri negative, ndopaipe kuti zvinofamba zvakanaka. Saka uyu mukadzi manje, because anenge akaita kuperera pamurume wake, ndiye waanoda, waakada, ende anenge akaita kumumirira nekumugadzirira. Pavanotongotanga anobva aita tuweti yake yacho yaari kutaura iyi, mumwe wake obva ati haasi kuida, saka pobva panetsa. Saka inini ndangoona sekuti ndakataura ndichitaura matauriro aya ekuti ngaachiona pane zvataurika zvese kuti zvinogona kumubatsira ndezvipi, as well pamwe anogona kuzokwanisawo kuonesawo murume wake, sekutaura kuri kuita vamwe like vachitaura nezvemurume, anogona kuzomuonesa, because since iye asipo, pamwe atoteera chirongwa ichi, anokwanisa kuzowana matauriro anoita kwaari kuitira kuti vagadzirisane, zvinhu zviende panzvimbo. So yeah, ndo zvanangoti ndisheyo manera. Okay, thanks. And phone yangu yanga overheater, so yanga yadzima, so ndatobatidza feni kuti student. What is the thing of Ramakumbo? Ifeni rapa feni yanatobatidza ipera kuti feni ya overheater phone ya overheater ibaito tatoda. Antimaku, thank you so much. Saka munonzwa zvandataura. Hapana zvandamuzwa kana one time, ndatomboisa mufiriji first nditonhore mudeep freezer. Oh my God. Oh dear. Munozoenda kumunya kwacho. All right, ndinoiteerera. Right, glory to glory, how are you? Thanks, Dewan. I'm good, Ngoma Dewa, how are you? Fine, thanks. Maburuka macherezika. Diyarema kai. Yarema zvayo, ndangoti pamwe rega tibatsirewo mumwe. Okay. Tibatsirewo mwana ari kuda rubatsiro. What's your take on this one? Ini ndinongofunga kuti iye matauriro ari kuita, ari kutaura kuti I get too wet, which means naiyewo ari kuto acknowledge kuti she gets too wet, sezviri kutaurwa nemurume wake. Saka in a way, yes, munhu anofanira kunga achikwanisa kuita kuti kuve kwakanyorowawo, but akudi kunyanyisa kunyorova. Akudi kunyanya. Kana kwakanyanyisa iwo muridzi, you feel very uncomfortable. Saka zvandingatomuita at times kazhinji kudaro, maybe kana kupindwa nemhepo chaiko,
kunokonzeresa kuti uzobuda mvura dzakawandisa. Saka ndo zvimwe zvaanofanira kutarisa. Maybe akazvibatsira nekunwa maybe mint tea. Mint tea inobatsira futi kuburitsa mhepo mumudumbu mumwiri. So maybe akapota achinwa zvinhu zvakaita seizvozvo herbal teas, mint teas iwayo anobatsira. Kana achikwanisa kuwana ndolani chaiyo kungonwa in any drink kana tea. Any drink yanenge inobatsira futi kuburitsa mhepo mumwiri. And chimwe chinhu maybe kana zvinhu zvakudhipenda nekuti iye anozviprotectawo sei paanodresa, anozviprotectawo sei kuti asapindwe nemhepo. Probably ari kumhepo yakawanda, saka maybe akakwanisa maybe kushandisa mapanty liners kana maybe asiri as effective, anokwanisa kushandisa kana mapads paanopfeka pese nhingi underwear yake, zvinobatsira futi kukipa warmth. Saka ndo zvimwe zvandinoonawo. Inini is just maybe speaking from experience. And akadaro maybe nguva dzekumanheru dzakunokwana akageza, then ozvipukutawo, omeka sure kuti azvipukuta azviita kuti ave dry, zvinogona kumubatsira futi izvozvo. But zvinhu zvandatoona kuti iye she's also acknowledging kuti she's getting too wet. Saka hazvizoda kuti anyanyise kuve too wet, because kuve too wet kwacho ukazonyanyisa zvechokwadi zvinobhowa, hazvinyatsoiti zvakanaka. Saka paanogeza anogona kuti maybe it's too intense, just kungozvidrya maybe. I don't know how to say it now. Kuti patime yaanogeza iye angofila kuti ari dry, kana kungoshandisa towel like tuma small towels twanoshandisa tuiti kari dry, kungoshandisa kuti akwanise kuzvidrya mukati. And she's not lubricating it any other time. Lubrication iri kuwanda during throughout the day nepesa apa anenge ari okay, but panongotanga nyaya dzedzi ndo pazvinotanga. Ndo pandiri kuti even uchigeza paipa manheru anditi, even if you dry so much and you use the malemon machizvi kutaurwa zvese, we are targeting the wrong thing, because kana azongobatwa chete ndo panotanga kulubricate ipapo. So even paripa ende pakaita dry because it's supposed to be a wet surface, remember vagina anditi. Saka iwo ukapa dry too much, by the time yokuti let's say 9-10 p.m. makuda kuzoita zvinhu zveshe panenge pakutobudisa even more water, because zvakafanana nemuziso. Imagine muziso menyu mukaita dry kana mukanwa. Mukanwa mukaita dry, remember mate anobva awandisa kana wambodya kana kuti zvinhu zvine salt zvezve moita dry dehydrated, mate anouya fire. So the more you then ndinachitaura kuti cycle ye hamudi kudry. Ukangomudry chete munolubricate in response to the dryness. Ndosandoti kudrya mukati is not a solution. This is only happening during sex. As dai anga ari kuti throughout the day, then taiziva kuti this is now mucus here inobuda pacervix, is now another totally different issue. But now ari kungoti during nyaya idzi ndo pari kuita too much lubrication, which means ndo tumaglands turi kubva twati tukangonzwa kakudzirwa kaya hafinish kwakutanga kuita sei kulubricate. Okay, tinonetsa kutageta kana turi inactive, hapana zvatiri kuita. Maybe anogona kungotryawo zvese izvozvo, but inini ndikudiscourage zvekuti azoshandisa malemon chichi, zvekungogezawo izvozvo nemvura isina chinhu. I think ndo zvandongoencourage. Zvekuzoshandisa zvakawanda wanda izvi no. Ina handizvikurudziri nenyaya yemacancers. Saka I think inini maonero angu ndikutaurawo from my own experience. I think anongoda kunyanya kuzvikipa warm
ndo kazhinji kuti asapindwe nemhepo, because kazhinji ukapindwa nemhepo ndo inini hangu ndikutaura from experience because inini ndiri we-C section. Saka at times ndikapindwa nemhepo ndotonzwa kutorwadziwa nenge my abdomen ndotonzwa pain ende ndotonzwa kutoti mvura idzo dzinotobuda. Saka ndikutotaurawo from experience kuti once wadaro ukazodaro zvinodi hauzvione izvozvo. I don't know if you're getting my point. I'm just speaking from experience. Okay. Yeah. Saka maybe kungoti ambotryawo amboona kuti zvinoita sei. But mostly akarega kupindwa nemhepo nekunwawo maherbal teas mint tea, it does help kuburitsa mhepo mumwiri. Dewa, is she still there? Yeah, she's here. Mubvunzeika kuti anosvika here panhingikini paipai Climax. Okay. Right. No problem. I'll ask her. She'll answer. Right. I think glory to glory and remember is in the Zumkoma Russell would not write a sister pay. Then aiwa inini ndapedza hangu pangu. Apedza. Inini mukoma Dewa ndanchida kusapotawo zviri kubva kutaurwa naanti vanga vachitaura. Nandi glory. Ndikuva zvinogona kunge zviri ngori in line nezvandambotaura. Zvavari kutaura kandi ndinozvitsigira because chinoitika ndechekuti like type yemapens kune tumwe tunonzi vanoti mag-strings like tunenge twakangoita kunge tutambo. So you find kuti vanhu vanenge mwanasikana kauyu havafanira kunge vachitoshandisa tunhu itwo tuya because ndo panozopindwa nemhepo iri kutsanangurwa naanti. Ari kufanira kunge achitori nema-type of pens aari kufanira kunge achishandisa, for example ma-cotton pens, sekutaura kwavaita kuti anenge akutongowedzera like nema-pen liner or maybe mapeds acho kuti ave munhu anongogara akadzirwa asapindwe nemhepo. Saka kupindwa nemhepo sometimes vamwe vanogona kusazvinzwisisa kuti zvinenge zvichireva kuti chii. Like me, ndadodorobvunza ipapo. Because munhukadzi kana achinge abereka, it's like atosiyana nemwana musikana mudiki in terms of zvinoitika ndingatiko pakupindwa nemhepo yacho. It's like mhepo iyi inotopinda through that entrance. Saka ndo zviri kutsanangurwa naanti kuti anofanira kunge achidzirwa. It's like kugeza azvikipa clean at the same time obva agara akadzirwa. Orega kupfeka tumapens tunoita kuti apindwe nemhepo yacho. Ndo pamwe vamwe shona inogona kunge ichita sekunetsa zvambotaurawo vamwe kuti the problem is nyaya inotinetsa isusu vamwe ndiyo yekuti tinenge tisingakwanisi kunyatsoti dyo shona yacho kuti zvinyatsonzwisisika. Because sometimes if the words are not said exactly, zvinogona kunge zvisina meaning kana kuti zvisiri kunzwisika mataurirwo azvo. So ndanchida kungotsigira hangu nyaya iri kutaurwa naanti iyoyo yekuti kupindwa nemhepo, and akazoita dig information on what is kupindwa nemhepo zvinogona futi kumubatsira kunyatsonzwisisa kuti zviri kutsanangurwa zviri kuedza kunzi kudii. Ya ndo zvandachida kungoziva. Inini muri true. No, I have a question, ladies. Inini handisi kutozvinzwisisawo bene kuti mhepo iyi muri kuti inenge ichi mirai ndikubatsire. I'm a woman, but zvechokwadika muri kutaura but munenge muri kutaura shona iri deep zvokuti ndikuedza kuimagina kuti mhepo yopinda uku like ndikuedza kungozviimagina but I still can't. Ndanzwa anti vachiti vari kutaura from experience. Regai vakubatsire.
mene ndikubatsirei. Inini I remember tiri vana vadiki tichikura tainzwa vanhu vakuru zvezvekuti especially isusu vana vechisikana tikada kutamba tichiita zvechampirigori chiteedzera zvinoita vakomana zvezve tairambidzwa nanambuya nzi unopindwa nemhepo. So taisazvinzwisisa kuti vanoti unopindwa nemhepo kuita sei, but ndofunga mukomadhewa maakunzwisisa manje pandiri kuda. Okay, the reason why munopindwa nemhepo handiti ka I could understand what Masibanda is saying. This is what I wanted to ask. Kuti mhepo iyi kana muchiti inopinda handiti ka inopinda how? Because at the end of the day handiti ka you have got thighs, right? The vagina itself, it's a passage. Mune labia, clitoris and everything. Which closes the vagina. And so, it's kind of my dad told you. Put it out. No. Hold on. Let me explain. Right. Let me explain. So, Muruma Mune Muri, and it's 21% oxygen. Is that correct? And right. Saka kaneri mhepo fanike iri pafeni paati paiuda ndokura kumbonchida isofeni. That's when the wind is being blown in. Pamaenzi kusati champirigori paya paya handiti ka ndepekuti ukaita champirigori usina bhurugwa handiti ka Africa yese inoenda panze. Saka vagona kuti vakuudze kuti shamwari yangu ukadaro Africa yese inoenda panze ka regari kuti unopindwa nemhepo. Zvakafanira kuti wakura uchinzi ukagara murodhi unopfuura nemotikari anzonoita mamota handiti ka vaida kuudza kuti no wakudza kuti unotsikwa nemotikari kawanga usikazvinzwisisi. Saka waiti ukaita mota inorwadza kana kunzi ukagara padanda riri pamoto handiti ka kana uri murume unonzi vakadzi vese vanoroora vanofa handiti vaitaura kuti unokwanisa kugarira danda iri kaini rakanyengenya pakati apa riine uri rine moto wapinda kudhara unotsva kana kuti unogubhura poto iri kubika vanhu vakarara nenzara. Saka kanga vaine tsanangudzo dzavaita kuti ka zvisanyanya zvakafanana mukoma gwangu handiti kuti vanoti kugwangura handiti ka kudai vakada kuti pachishona kuti sex chitaura neshona chaichaika zvainyadzisa handiti ka sotakuonodza kuti kane ziro ndakazogwangura wena now unatoziva kuti kugwangura it means sex. Saka I think this is my understanding yemhepo. Handizivi hangu kuti mhepo iyi kana ichikupinda ika handizivi mukanatsonitsanangura sezvokunonana Masibanda kuti inombonatsopinda sei, otherwise we need to learn and know. Regai ndikutsanangurire. Inini ndikutsanangura from my own experience, right? Inini ndakaitwa C-section mavana vangu 2 vekupedzisira. Saka I think from that kana mai vangu vaigara vachindiudza kuti haufanira kutombopindwa nemhepo, haufanira kutombopindwa nechando and the like. Saka as time went on ndakatanga kuexperience kuti ndikangopindwa nechando ndinonzwa pain, ende kana izvi zvaari kutaura zvekuti unobuda mvura ndinozviita after ndanzwa pain muabdomen handiti ndinonzwa kuti chibereko chapindwa nemhepo nechando. Saka ndotonzwa kutoti ndinotoririsa mvura idzodzi dzakawanda nyangwe ndotozonopinda mubathtub ndotombozvisoka ndikatongopindwa nechando. Saka I make sure kuti handipindwe nechando zvekudaro. I make sure that I keep myself warm. I make myself as comfortable. I make myself as comfortable as possible. Nguva dzese. Saka ndozvandiri kuda kuedza kuexplaina kune uyu. I do experience that. Saka ndikapindwa nechando kana kutsoka ndotonzwa kuti chando chandipinda ndinotozvifila ndotoexperience that. Saka ndopandiri kuedza kutsanangura kuti hafanira kupindwa. Ukapindwa nechando I think ndokupinda kunoita mhepo pakupindwa nechando. And imi muri kuti because une mathighs and the like, that's not enough to protect you from the wind. It's not enough. Ndaiona ndainzwa vamwe vakadzi kuti vanenge vachidzidzisa vakadzi kana especially
vakadzi vaya vanoita zvekutsvaga mari nevarume, if you know what I mean. Okay. Vane basa iroro. Unotonzwa vachitaurira vanhu kutoti unofanira kutogara kwakadziya uko, uye ukageza uchipedza kugeza wobva watora kakotoni kako woti bo kakotoni kuti bo kakotoni kutobvisa kakotoni uku kutonovhara kaburika kuti mhepo isapinde kurambe kuchidziya. Anatomenyesa yakaoma. You know, I But can't now, Shaya and because Shaya. Can I say something? I have 4 C-sections. 1, 2, 3, 4. I've never experienced what you're saying. Hold on. Okay, I'm on a feedback. You mean? The sister P wanted feedback. I think Sister P, hold on. Madiche. There's a technique yekubvisa mhepo kana muri pagwangu. And people are asking comment section, Koni dzoka iwe utsanangure nyaya yako shamwari. Come and help these ladies who are telling us. Sections. Or inini, I'm just commenting pane Gloria Tishoni anema C-section too. Ndikati nditori ne4 but andisati nambozviexperience, so this is something chandautonzwisisa chandautodzidza. But Koni ari comment section, she's saying kuti there is a technique yekubvisa mhepo kana muri pagwangu. So vanhu vari kubvunza kuti naiwe Koni tiudzeka kuti zvinofamba sei. Then people are also asking about the temperature zvamamuchitaura. Auntie, what is the normal temperature? Chichi. So I think there are people who have experienced it, like Auntie Matkutaura did it. But very comment section manchi. Okay. Ndinoona kuti kuna Kona ari kutozvisapotawo zvemhepo izvi. It's not ndikushona. Haisi mhepo iri kutaurwa namukoma Dewa like yekuti yefeni yekuti inoti vha mhepo ichipinda. No. Haisi mhepo yekuti kana kuti wind yekuti inotovhuvhuta mhepo. No. Manzwa anti vane experience vachiti chando wakapindwa, meaning wakatonhorwa. It's part of mhepo yacho iyoyo yekutsanangura kwavari kuita. Okay. Yeah, hold on. Sister P, what do you want to say? What I wanted to say is, I also think we're getting things mixed up with Ingubana. Because Ingubana, you couldn't get on Moya. Like, you know. So, what I know is Ingubana, most of the times, especially some of us, Farah doggy style, it's easy to kupinda nemepo sterek. So I'm also excited to hear from Konuti, person nechi mepo. Okay, Koni. Ingubane, your ends umoya esiswini. That's why you need intolwana mkukutu and things like that, so that it stops you from getting, some women even kana uchita hlof vanoita farting noises iwawo. It's mostly maple. That's what causes. That's the maple I know. Pinda vakadzi a lot. So I didn't know as well. Sis P, those noises you are saying, and it's like comment section. It's about cheetah thrust, and then they take everything, the whole thing out, and then put it back in again. You are creating a vacuum. Saka nxa donsa phandle it will go prrr, because anga create a vacuum anga achibvisa achidzosera, so it will create a vacuum, and in the end inoita kasound kakuti prrr. Okay, hold on. Is that some of the ndoimwe yacho mhepo here antimako? Okay, let's Connie explain, then Sister P will explain. Then I think Mukoma needs to explain as well. Connie, how do you then Mukoma Russell will explain. How do you stop maple with this maple which is being talked about? I'm going to explain maple inopinda as an A, not Chando, because Chando I don't know. And now Chando is not pinda. And so it's the A inopinda. It can be during the day. One G-string chichi.
all you do is before sex ita zvazvo kungori kuchonjomara kungori kuita weti musango zviya zviya handitika down inobuda mhepo yese. And if it's during sex, you can actually kana wakarara muchita missionary ka unogona kupusha like matumbu ako. You have to know how to do it. Kupusha matumbu ako ungati akumapusha out like mhepo inobuda yega. Or kana usingagoni izvozvo you can just do doggy style. Doggy style inobuda mhepo yeye. ndokunge achida kamurume wacho pamwai. Aiwa pane vamwe vari kuti hanzi mhepo. I think women got problem that we get so uncomfortable kana paine zvinhu zviri kuitika during sex. Zvazoti nyange kusura chaiko chaiko manotonyara kutosura during sex, but it's normal. And hapana murume anozoti kwanzi ndizvifanire zvokuti uri kusura. Nyange zvikanhuhwa sei hazvinhuhwi during sex. Just be open about it and just be comfortable about it. It's part of the process. Waona aiwa baita Koni. yeah. Mangwana ndimiroka 12 years old ndambotenga nguta melon up kuzetera musi Friday zara nyaya dzako dzaruta tsamusoro. Aiwa ndokupa but kana une way yekuti inosvika ikoko unodisira ndokupapaidza singaiti. Aiwa pane musuri wesex aunhuhwi ngazvedwe aunhuhwi ameno kana pane anounhuhwisa pataiwa inywa ndonzwa aunhuhwi. It doesn't smell for It's A iri kubuda hausi musuri wekusura waya wekuti kusura. It's A that's coming out. Saka vanobva anosura during sex. Aiwa ka Uni musulila wena umjotele hayi ngeke. Aiwa right. Aiwa it's a topic for another day. Taura yeye vanozodhota vaya variko vanodhota but it's for a reason. But it's normal. Your man should be, kana ari murume wako kana ari mukadzi wako adhota ka. Make a good comment about it. Make it feel comfortable with it. Thank you, Connie. You know what we're talking about? Kana uchisvika pa cloud 9, unogona kuita anything. There's some who jump and ofuka kuti munhu anokada kukunyadzisa aiwa munhu wako chainokudaka anonyaso kuti anobva kule kuti uyu ndomusurira they feel good about it. Zvino kana uine partner anokuseka kana uchisura unenge kuzviomarara during sex. You can't do anything. You're now stiff. Hauchaenjoy manje ipapo. This is what our partners will try and make us do. Kuti ungoichichimunya so during sex. Vamwano kubowa kunge mombe. Let them be. That's what they enjoy. So that's handimudi because anokuma kunge mombe dzekumusha. Connie. 1 second, Sister P, 1 second. Mugoma Russell ndimambotara yemazerere panhanzva kusurirwa munogona sei? Varipera. Hello? Mugoma Russell. Can't unmute the guests because they chose to mute themselves. Okay, Sister P, Mugoma Russell is not talking. Go ahead. Connie, don't go. What I say was to Connie, sex is meant to be enjoyable. And if you find someone during the sex, even Varume, you do it, but if you are in the mood, why will you be thinking about munasura munu aita weti yakati? There are people who kana vasura bo. Anything. So expect anything from your person. There are some people who say hey, munhu ajamba over ceiling. Ndo cloud 9 yacho kana wasuka pa Kenan unoita chero. Anything. So let's stop being tight. Let's stop being tight. Yeah. How do you sunga? Okay. During sex, what women have to do most of the times is, your
the time you are happy and it. You hold it. Unoisunga with your vagina. You know what pane? You have never had it done to you. Unoibata. You know, open the oibata or releaser, oibata or releaser, and it makes it. It's a nice, and you also be exercising your muscles. You know, it's possible. Unomsunga and guys, it's a turn on and they like it. Unomsunga over it release, over it sho, and then why butter foot and then what release and Sunga. What you next Sunga? How do you say next we are so yeah. You see, one a bottle and it is that a penis yango and it. Then if I over your pin and it instead of me letting it sleep, do it then you release or butter or release. It makes guys crazy. It's also for a woman. It makes it more. It's sensitive where unombatira ipapo yomira ipapo eva izoti fu nasi zvakaoma. Sis P, you are giving away all our secrets wena. Sis P, you are giving him too many secrets. They were ne book much. Kune vamwe zvinogona kuramba because kusunga kuya it depends nesize yauri kudhila nayo. Pamwe pacho hazvisungike sispi. Matotsigira futi zvirani basa sezviri kutaurwa izvi. Ndozvinhu zvacho handiti zviri kufanira kutaurwa kuti zvifambe. Dzimwe hadzisungiki. Zvibude. Kune varume vanenge vasati vambosungwa it means hamusungike. Ndokonklusion yenyu mapedza. Kana usambosungwa uri murume hausungiki chinhu. Nokuti ukavopa handiti and if it's small ukavopa inopedza mhepo. It slips out. Namasibanda mabvumirana pakusungwa futi apa. Yo kondoma kegirls kaunofungwa tisina maitire. Ndakatedza kuexplain akakuti unosunga Kone mukoma raselo kusungwa kurudarwa ko makambosungwa ndinonzi hanzi kana yakazosambosungwa hakusungiki chinhu. Muri online ingoni. Ndofunga varara. Ari online. Let me see. Okay, yeah. Hello? Hello, David. Kusungwa kunoitika ndozvandambotaura zvezvo ndikati munhu kana uchinge uri pakuita basa riya isa pfungwa dzako pamwe chete unyatsonzwa munhu wako munzira ndambotaura kuti mabhambo erodi zvinoenda kwachendambuya. Kana usina kuisa pfungwa dzako panguva iyoyo panguva yauri kuita hauna chaunonzwa unonzwa kunge pasina zviri kuitika. But kana uchiona waisa pfungwa dzako uconcentrate nezvauri vari kutaura zvemabhambo handiti zvinotoratidza kuti munhu anonyatsoteerera zviri kuitika. Mirai mapedze anotaurwa nemunhu anoziva zvaari kuita. Mukomadewa ndikutaura kuti panguva iyayi kana masvika muri vanhu mese chiitai sezvebonde noti kuti muite zvokuti hanzi mumwe pfungwa haipo ari kuda kunakirwa chete kuti akurumidza kudurura akurumidza abvepo. Pfungwa dziri panzvimbo rimwe chete unyazozva kuti okay yakunguva yekuti ndichisajuza munhu wangu ndikwanise kurara naye.
aungomutsa motikari yedhizeri kuti utange kufamba nayo. Tanga watamba nemunhu. Hazviri kuti munhu akura kana kuti majairana zvakaita sei. Ito uchigoyama-yama nemazamu uchibata-bata chichi kuti munhu aite sei anzwe kunakirwa kuti ainga ndichiripo. Baba vachiri kundiona. Noti kuti wanzi uyo wati wakuda wakungosvika wakungosverera kuzasi ukomubata munhu 2 minutes bhurubhuru wakuita zvaunoda. Hapana, hazvinakidzi. Hauna chaunombonzwa. Ita zvokuti unyatsonzwawo kuti apa ndafamba pakadai pane pari kuti girikiti chiko chiri kuti mupfungwa mako ngazinzwike. Unonakirwa. Prazi mukatarisa nyaya yatambotaura iye mukomana pakuti sisi vari kutaura kuti mvura yawandisa pavari. Mvura yavari kutaura kuti iri kutaura kuti vari kutota zvakanyanyisa. Havasi kutota zvakanyanyisa, but mashoko ari kutaurwa nemurume kwavari kuti mvura yakawandisa. Vari kubva pfungwa ndiyo yakawandisa kwavari because kutukwa kawo. Kuisa mwana umwe munhu mujeri. Kuisa mwana umwe munhu mujeri kuti ngaanake nenzira yako yauri kuda kuti akunakire nayo. Hazviiti. It has to be two parties kuti vasangane. Vaudzane zvokuita kuti toita sei. Nokuti kuti munhu akuti anzi ndotsvaga mumwe munhu kunze. Akatotsvaga kudhara ngaasade kuda kuba neexcuse yekuti anzi munhu anzi ari kuita two-way steering. Ipapo ngatipatarisa panorwadza kuti ukagara uchingonzwa kuti iwewo uri mutuwi. At the end of it mukadzi achapedzera asanakidzwa kuti arare nomurume wake. Zvinorwadza izvozvo. Vanhurume ngatisatore advantage kuti anzi ndaroora mukadzi kuti ndewangu ndakushira kuti aite anake kunge nzimbe, anake kunge dohwe. Hazviite. Ngatiende pa50-50. Pamapoti pati tibatsirane kugadzira imba. Imba ingomira chete nekuti anzi nekuti ndini baba. Ngatisangane pakati amai mwana pakati nepakati tigadzirise zviro kuti zvese zvifambe. Manje apa munhu uyu zvikutooneka kuti mukoma kana kuti baba ava vakatotsvaga munhu. Vana imwe munhu ari kuvanakidza kunze. Chinhu chekuba chinonakidza napo taura pekutanga kuti chinonakidza. Unokanganwa zviri mumba mako. Wakuona zviri mumba mako kunge inonzi itsvina, but haizi tsvina because ukungonakirwa nezve 2 minutes. Ndomaudzira ari kuita mukadzi wake iwayo. Ndine munhu mukadzi akufira kunge asiri mukadzi because nokuti anenge achikonzwanzi uri mutuwi because iye ari kunakirwa nezvaari kuwana patse zve2 minutes zvekutaura kuti pamwe asvika kwaari kuwana kuda ari kusvika achisvosungwa achiita sei nyangwe kumba kwakasvosungwa haachanakirwa. Motikari nyowani inonakidza kudhiraivha than yekudhara. Ipapo ndopandikutaura kuti vari kutya kunze. Inini, based on what this woman has said, and this is my own personal analysis, which might be different from everyone else. But zvandazoona after a caller ambotanga achiti he was a guy ati pangari mudiki painzwa kuti wet pussy zvaitomubhowa until when he came over here akaziya kuti the woman has to be wet, the pussy has to be wet, like exactly what you're saying mukoma rasa kuti nanzva inoda pamazerere. Even mukoma kwangu akati mukati ungaende pachuru nebadza kuchinorima pakaompada utaka pambonyorovera, right? So this is me now thinking kuti maybe both of them, right? The young lady, she's 29. Maybe she doesn't understand the anatomy of her body. The guy you ahastambosungwa, right? Saka chinokutika ndechekuti the girl is not wet, but the woman squats. Saka pane squatting yamboti nakone kunoti tsa kuwanda, then kuenda that squatting yekuti it just flows within muzvidya.
So I think this is exactly what this girl is going through. This girl, orgasm yake iri very sex drive yake iri high. She reached to climax easily, and she squats, but anongwerera. Saka this girl kuti ari kutota too much. I think this is my analysis, which I was just going through. But most men, if you have to ask them, kuti wakambo experience somebody who squats here, otherwise you won't be surprised, kuti maybe you know 3 out of 10 in most cases, because not everyone squats. Some they do, some they don't. Maona pavarume vese vataura vari kutopembedza kuti uyo ndiye mukadzi, kuratidza kuti nhanzva inonakidza. Kutambira panhanzva kana paine mazerera, pasina mazerera hapanakidza, unosvuka musoro wedikidzi unosvuka. Yeah, so that's what I'm saying. Go ahead. Murume has to appreciate mukadzi wake. They have to reach, both parties they have to reach pakuti vakwanisa kuita sekuwirirana. Asade kuita mwana wamumwe munhu kuita mutorwa because kuti adzi une mvura, iye ari kuziva kuti akunakirwa kunze. Because zvakafanana nekuti ivo sisavo vanogona kuona mumwe munhu nhasi anogona kuvataura kuti ndochinhu zvandandichitonyatsotsvaka chaizvo. Kunzwawo kuti nyakata kuratidza kuti mombe yabayiwa, pasina kuti nyakata mombe haibude furo. Kunakirwa kwokuti munhu anenge ari papfungwa dzake akati murume wangu ndiye wandinoda, ndiye anosvika pandonyatsoa kuti ndanakirwa naye, orespondawo nekuita se nekudira, kuratidza kuti aiwa zvaitwa zvaonekwa samaita kana zvaonekwa hani. Handiti kutenda kuratidza kuti abvumawo kuti pamasvika mabaya chaipo chaipo. Manje paita nyaya yekuti munhu akangodzamara ataura kuti ndinoenda kunze, kuratidza kuti kudhara anga aenda munhu, iye excuse chete yaanoda kutaura kuti avana kuita sei kusteresa mwana wangu kuti amuzoti uri mvura chaputyarara, uri mvura, mukanyatsotarisa nyaya iyi. Ndo excuse yaakutoura pachodza, anoda kuti aite sei. That's natural from God. She was created like that. So I think this is where I think this man needs to be educated and let him know, but that squatting, it's not with the. And this is what we need to tell our sister, but no, there's no need for you to buy grocery and put it below there. You squat. That's who you are. Somewhere they don't squat, some they squat. This woman, I think, this is my own analysis, but she squats, but when she squats, she doesn't do like others. No, but here's just drips with the thighs. So I agree with what others were saying, but maybe you can go check if you feel like it might need to be checked by the gynecologist, or you can do I don't know if they call kegels or whatever. But in all fairness, I think for me, I think it's squatting. But some say if it is bothering her as well, then maybe she might need to seek medical help. Otherwise, that's all I can say about this. But you guys can add on whatever you think. Kana vachitorara ipapo nguva yavo yavanosangana panguva azama kuva ane tauro kuti nguva yacho ichiitika mapaona mambo uri kudenzwa ringo madero. Yeah, no, the sister pia wangu vura phone yawo saka iri pa feedback. I don't know what sense with gadget. Okay, ndiri kuti pavanosangana paya naivo sisi ngavatoriwo tauro kuita kuti nguva yavanenge vachirara nguva yekurara iyai vachita vachibatsiridza vachipukuta kuti vamboona kuti acharamba achicomplaina here. Because mvura haisi mvura iri kuzvibudira panguva yekuti nguva yekurarana ndo pari kubuda mvura, which means kuti munhu ari kupinda mukati momwe munhu achibuda ari kunobaya dzimwe nyama dziri kunakirwa zvavari ane mabona. Okay.
asi mvura yekuti inonzi mvura yakaipa, asi chete kuti kana aine kwaari kuwana murume kunze kusingabude mvura dzakawanda, ngaasade kufananidza nemukadzi ukangodzamara unotanga kunakirwa nechinhu chepanze, mumba mako haunakirwi mukomo, hazviitike muupenyu. Ndinokupa example example yanoenda kukupa ndeyekuti makamboona here kuti kana kuti varume vatatu oro vaviri vakaenda kubhawa muri shamwari, one murume akangotanga kufunga nemubhurugwa make umu nechinhu chake, aona hure mubhawa, hamudzoke naye munhu iye anokutaura kuti aendai kumba ndokuziya, haasisiri ari kufunga chinhu chaakufunga chakupa shungu yekuti ati aendai komana ndozokuonai mangwana, anosara zveshungu asi aine mukadzi. Saka ngaazame kuti auye pa 50-50 to table kuti anakidze mumba make. Pamwe mumba make iye ndiye asiri kukwanisa kuti agutse mukadzi. Zvinhu zvakawanda zvinoitika muupenyu nekuti ngaasina kuti mwana wevanhu apinde munhamo aramba achingodzi une mvura ragorwizi ika akamugoti kakakobika muzimboto umbowana chiri kunetsa chiipa. And how long have you been together? Kuti nhasi ndo panozotaura kuti hanzi ane mvura ane mazvona. Good. Right. So what I'm gonna do, I'm gonna give you each one of you 5 minutes. Then we round off. Anna Narcissus Rose squatting yato in stage. This one she's lubricating too much. So the lady that she's lubricating too much, squatting is another stage. Right. Sister P, your 5 minutes. Thank you, dear. I'm trying to do my best at the same time. You know what you were saying about Kusunga? You know what it's also like to us women. You know what if you find the right person, you know, but if you find who doesn't appreciate you or your body, you will never enjoy it. And you know what in any what I always say, like you know, like let me give Russell from the talking judgment angle and experience. You know what I mean? Okay. You know, like a woman's vagina. I don't like to use that. Corners akawandisa unoroba. Do you know what if you find the right guy? I'm not gonna roba left, right, and always right go. What are those corners? Russell, can I roll my corner? What left, right, center? You know what? Once I'm on a chitty. Hey, usaite noise kunebana. Ndio rukonzeresa man. Azumzachemerere samutsa bana. This lady needs to. The problem is with now the husband, the way he is, she will not enjoy sex anymore. She won't enjoy it anymore. Because you know what, when your partner, somebody you love, says something really negative, it's already affecting her, and she will not enjoy sex anymore. And because, like Russell is saying, Guti, if she's naturally like that, how is she going to change herself? Which means, Guti, as he is saying, is out of the door. How about already? If you hear somebody telling you, Guti, I'll go and cheat, he's already doing it. It's another way of telling you that I need no one panze it dry, but I need and funga dry. No, even like we're saying to us women, you know, Mrume, I know taught her before even a pinda. Once she taught her. So can I treat her with it dry? As you like, that's my 2 cents. She will not change who she is.
because it's her reaction, her hormones, and abatwa. Because if it was nyaya yekuti it happens anytime during the day, then we'll be more concerned. But kana wabatwa boy as a woman, you know, it happens. So me, I don't see why she should worry herself. But now, because it's not her worrying, now it's the husband worrying her and making it more uncomfortable for her. So every time she will think about sex, she's not gonna enjoy it, because what comes to her mind is that, oh, mvura ichaputa, yeah, she's no longer relaxing. You know, like it's like these people who can't have kids for a long time. Kana uchita bondere mwana, yeah, it's been 1 year, your in-laws are stressing you. No. Sex is not naturally. And when the right comes, even after 10 years of marriage, when the right time comes, mwari blessed you nebana. But sex yokumanikizwa kuti hey ndiripa ovulation, so unofana roba. And guys, they get stressed as well. Kuti yes, my ovulation days, we need to come and sleep. It's no longer kuti we are mungu, let's romance, let's enjoy this moment. Sex is meant to be enjoyed by both partners. If you find mwari not happy and uncomfortable, but Peter tensing, she will never enjoy sex ever again. I'm sorry to say. But she needs to think about herself, her happiness. If this guy really loves her, he would appreciate her. Because so many men complain about dryness of pakati. But we've got one here, Anemkati, Anemkati, but he's complaining. So I think he needs to be taught about sex education and, learn with this. Some things he should appreciate, because if she's natural like that, then what does she expect her to do? She can't change herself. Like we're saying that some of these methods are dangerous that women go through. They are the ones that cause women a lot of cervix cancer, all these cancers. It's because of foreign things that we do as women. No. If your person loves you, they will love you the way you are. And like we are saying that my exercises, like I wonder you do during that time. Like we're saying with my exercises, you do them. And then when you are in bed, you practice them. So something with the guys, like you always do, also you should know as a man how to withdraw. What's better? You hold it and you release, you continue. So it's all about training and your mind, like Mama was saying, sex starts from the brain. If you are not, that's why I always say, the blood, it starts from the brain. It goes with the brain. If a guy says, that's why you see guys even in public, they get turned on because the brain, and then it reacts. I've seen something good, or some guys even to pat you on your palm, mirror. So it starts with the brain. So this guy needs to be taught my technique of dealing with mukadzi wake, not kuti ndiri kuputa panze uchipotera chi. If all men or women say kuti I'm coming out because the sex munodzidzisana munonakira mese. You don't need to leave your wife and cheat. No. If you wanted to wear my sexy lingerie, you buy them. If you wanted him to do what more, you tell each other, oh, I fancy this one, I fancy this one. But you don't have to leave because you say, I'm not bored, that's why I go for my slay queens. Make your woman slay. Thank you so much. Who is going for the next 5 minutes? Connie is on mute. Mukoma Rasa, your 5 minutes. Right, panyaya idzodzi mukomadhiwa ndopati kutaura kuti vanhu ngavasangane pakati vakwanise kuita chinhu chimwe chete nguva imwe chete, kwete kuti hanzi munhu auye nepfungwa dzake ada kunakirwa ndiye ega asingadi kunakidza mumwe munhu. Hapana nyama inodyiwa isina supu. Hazviite nyange tikaita brai chaiyo mukomadhiwa tinotoisa kadomasi nekachiipa saidi ipart of soup iyoyo kuti zvinake. Saka idzo mvura dzaari kuchema kuti sese kana vari kukomborena vachiti murume akuda kubuda mumba nekuti ndiri kunzi ndine mvura,
agara anga abuda kudhara yangonzi achitaura kuti mvura dzakawandisa agara akabuda kudhara kushorobodza mukadzi wake kwaari kuita nekuti anakirwa nezvembanzi. Zvembanzi zvinokunakidza 2 minutes zvese zvinopera kana uchinge warambwa nemukadzi wako masiyana nemukadzi wako zvangaina zvino zvapera panzi une chii ndakatokutora kubva kune mumwe mukadzi wo hapana haunawo chaunogona wakutonzi hauchanaka naye munhu ari kukunakidza mbanzi uya wakutonzi hauchanaka vakutofunga kuti hamba tipaipai mukadzi wangu zvishuwa mukadzi wangu aindinakira wani but mazuva ekuti angaimbonakirwa sei kana akuona izvo zvinobva akuona kuti mvura dzawanda aimbonakirwa sei mazuva ekutanga anotoziva kuti tipaipai kuti tese tiri varume pane pekuti kana neukanga wanyatsobatwa ukanga uchibatawo basa wabatwa zvishuwa unogona kuita kungobhuru kudzoerera mukati kunge munhu ari kugombera kutaura kuti wanakirwa zvinizvo zvaitika achinakidzwa nguva yake but ezvinezvi manje chii chaakuona chachinja ipapo azire munhu akatanga naye kutara chakazvika kuti amuroore chii andanga anakirwa azoipa papi nhasi mugoma paipa ndepapi nhasi sisi naivo ngavazame paunokwanisa vazame kugara pasi nemurume vataurirana vanzwanani kuti pane paungakwanisa kusvika here kuti vagadzisane kwete kuti murume ashorobodze mukadzi wakamuroora imbabvu yako kuti mubatsirane kuti munzwisisane ngaasashore mwana wavanhu kutuka kunorwadza kana kurwa munhu saka handizive zvangu inini kana aripo kana aine nzira dzake ngaanzwe zviri kutaurwa nevanhu zvese azame 1 or 2 plans kuti zvinhu zvake upenyu hwakuita sei ufambe mhuri yake isaparare asi next time womukomadhiwa naimo munofanira kuisawo purogiramu yekuti vanhurume vainzwawo iyo iyi yatabata ndeyevakadzi mukadzi asvika uyu mufanira kuisawo topic yekuti vanhurume vauye vajoine vataurewo zvichemo kuti chii chiri kuitika vauyi because vanhu vakungonakirwa nekuda kuti hanzi ndinoita mumwe wokunze ndinoita mumwe wokunze hakuna kwaunosvika wokunze anopera varume vanokwata vakazvandaura their mind but varume kashoma vanotya varume vanotya ivavo ndo vane zvavanoita kunze vanoziva kuti vane chihure chavari kuita chekuti akada kuzosvika paanozosvika kunze iwe hauziriwo waiti zvakaterei kana kuti achasvika pamwe mukadzi uya aripo papurogiramu ndo zvavanotiza chihure chavo matauriro ari kuita kumukadzi uyu achimudza zvinorwadza ko akazoudzwa dzine mukadzi une kadora achati kudii pakaipa ari mabaona ngaafungwa kuti marwadzo iwaya anopusha munhu kuti ashaye chido nekurarwa dzinopera shungu kuti unozongopedzera wakuti mukadzi akanaka kudai so wakumona akudza akudanana kana kuti akudanana nagadhi for example chii chiri kuitika gadhi ndiye ari kunyatsokwanisa kuti ari kutenda kuti zvishuwa ndiri kunakirwa ivo amai vakuti ndaakunakirwa vakasvika kumba uku vanongosvika ngokutarisawo zvavo totora toothpick vachitonong'ona mazino tikarara oro ndikasararwa handina basa nazvo ndakaguta kutaraka achitonong'ona mazino achiti habharadzi ari kufunga kuti ari kundipfidzisa haasi kundipfidzisa ndine kwandiri kutobva zvangu katoothpick acho akatokutarisa kuti uri zunguzurwa iwe usazvidyisire chikafu chako nemwe munhu uzoda kuregreta panoita unowane nzara waona kuti nzara yandibaya kuti asi chikafu changu chaije chakachiri right sekunonakidza nguva yacho 2 minutes but zvikazenge pazvinozonoipa kunze kuya kunokuramba futi wakutanga kufunga paya kuti mukadzi wangu atoenda atorwawo nemumwe wakuti varume depression imwe depression varume tinozviunzira tega because zvinopusha kumupusha munhu anenge achiita kumupusha ndomusiya akunze zveshuwa anombotanga achishingira pani pekupedzira anozobvuma kupushika anowira uko obva aenda ndokuenda kwavanoita vakadzi anombotanga achishingirira ngaazive kuti ngaazvibvunza kuti kana zvichiitwa kumwana wamai vake izvozvo anozvinzwa sei zvaari kuita mukadzi ndapedza zvangu hako. Thank you so much, Ngoma Russell. Right, who wants to go next? Andimaku.
ko muri pamute ranti. Hold on. Sorry. Okay, Yeah. sorry. Yeah, go ahead. Makunzwa. Ndakunzwai. Okay, ndandichiti handina zvakawanda, ndingori ne3 mapoints andichangotaura. Mukomara Silva pedzawo masports. Right. Ndinoda kudzokorera point yavo yavambotaura yekushandisa towel. Mwanasikana ndaifungidzira kuti pamwe akaita make use of a clean soft towel kuedza kumbopukuta zvinogona kumubatsira asashandise towel rakakwasharara because anenge achidhila nenyama dziri soft dzinoda carefully inonzi cleaning yacho kana kuti kupukuta kwacho, drying yacho, right? Ndo first point yangu. Then the second one, sekutaurwa kwazvaitwa nevamwe kuti dambudziko rauya nemunyori asi murume wake ndiro dambudziko rakakura panyaya yake. Dai aigona kunyatsotaura naye, vaivhizita vese pamwe chete kuany health center kwavanogona kuenda kune vanoita zvekurapa, because ndofunga nyaya dzanchimbotaurwa dziye dzekuti maybe it's because of mahormones chichi vanoita zvekurapa vanozvitsanangura zvakazara, saka vakanotsanangurirwa vese. Ndona sekuti it's a way inoita kuti ibatsire murume wake kunzwisisawo kuti iye weakness yake iri papi pakusagamuchira mukadzi wake sezvaari. Zvinogona kuzovabatsira at the end of the day. And then number 3, ndandifungidzira kuti sepoint yambotaurwa zvakare kare kwakuidzokorora, she should try to keep herself warm, since kune vambopupura kuti kusadzirwa ikoko nekusadziya kunogona kuita kuti mvura idzodzo dziwande, sekutsanangura kwaaita kuti the water is too much. Because dai angoti ndinobuda mvura, ndofunga zvaigona kunge zvichinzwika. Saka because ari kushandisa mazwi ari kuratidza kuti is too much, kuda akateedzerawo nzira dziri kushandiswa nevamwe sekutsanangura kwazvaita kukeepa herself warm, zvinogona kumubatsira. Ndichingomushuvirawo kuti achagona kubatsirika kuitira kuti dambudziko rake rizogadzirika. Saka ndofunga ndo zvandangoti ndingo round up nazvo zviri 3 kudaro. Murara zvakanaka. Thank you so much nekunditeerera. Bye. Thanks, Auntie. Right. Who is going next after Auntie? Glory to Glory. Are you still there, Orokoni? Yes, I'm there. Okay, your 5 minutes. Okay, bye. Ya ini ndinongoti dai ngateedzere advice yezvataurwa nevamwewo izvi, kuti dai amboteedzera izvozvo omboona kuti zvinoita sei, uye plus matauriro ari kuita murume wake aya anoratidza kuti kuda munhu ane zvaanenge atanga already. Saka ndoda kungomunhikirike nawo, kungoti ngaarege kukrashikawo, kukanganisika zvinenge zvatoafecta self esteem yake. Saka ngaarege kuti zvinyanyomukanganisa zvakanyanya. I know nyaya dzemamarriages dzinoafecta zvisingaiti, especially your mental health. Saka at least ngaatsvage mumwe munhu waanotrusta, waanokwanisa kutaura naye kuti ataurewo zvinomunetsa izvozvo, kuitira kuti at least akazvibvisa pamwoyo hazvinyanyomuremera. Ngaarege kuti nyaya iyi inyanye mukanganisa mupfungwa dzake. Ngaamboteedzera aone kuti zvinoita sei zviri kutaurwa nevamwe, nekutsvagawo vanhu vekutaurawo navo kuitira kuti arerukirwe mupfungwa, asakanganisike mupfungwa kunyanya kufungisisa pamusoro pemarriage yake. Ndozvimwe zvandongomuencourage, because ndikutoona kuti self esteem yake inenge yatokanganisika.
yatove ne-low self esteem nezvataurwa nemurume wake, ende varume vakadaro ndozvavanoita. Akanga aine zvaakuita, anoda kukanganisa iwewe kuitira kuti iwe unenge wave ne-low self esteem wakufunga kuti you are nothing, you know. Saka it's good kuti awane mumwe munhu waanotrastawo kuti apota achitaurawo naye kuitira kuti anzwe kurerukirwa iye pachake mentally. Ndo zvandingangotiwo ndo zvandingangotaurawo, ngoti I wish you all the best. Yeah. Thank you so much. I'm glad kuti mana hasi makwanisa kuburuka kumaterrace. Hey, yaburutsana mukoma rasire kumaterrace. Last week yakaburutsa mukoma Cloud kumaterrace. It's nice having one anoburuka kumaterrace. Saka that's good. Thanks guys kuburuka kumaterrace. Right. Who's next? Koni ari pera apa nekuAmerica vanondetsawo futi. Koni anenge Sister P ukhulumile nje sekuqedile. Ngikhulumile baba. Thank you so much, my panelists. Thank you so much, Russell. Siyabonga batsha, siyabonga kakhulu because we learn every day. Thank you so much. Thank you so much. There is not much to add, but like I say, John, aziche. Right. Thanks so much. Koni, we can't hear you. Your 5 minutes. Oh, Konocha Badona and Badona. Okay. So guys, thank you so much. Thanks for the support. Thanks for the help. And thanks for coming down. Please, this platform is for everyone. So feel free if you want to pan and puzzle of the panelists. Anytime you want, guys, you are free to be added. So, Koni Wazoga. Yeah, and the report, the mention I think conclusions like that one never look at, they're very good and they were very right. What I wanted to add, I want to say Keiko and I just hate you free town. I'm just joking. I'm very free. I'm very free. I'm going away. Those are not that much. So I wanted to add, Gutiga. Okay, my conclusion is Muskana cannot decide that doctor. It's always advisable. Could I because I just can't choose doctor to Pamori normal. Oshika kumboudza murume already is not believing or Saka it's always good. Even in anything, it's just I don't know, it works for me. Kuti kana ndinda kwa doctor murume pa site. All my doctor's appointments report because it also helps with too. Lack of education. And another thing is sex as well. Some of these things are nazvo, not kwenda kuchikoro, but ungotengawo books from Amazon tuya. Ukapinda mbamangu mune books of, I don't know how many books of sex, my position, machichi, nezvekudya zvacho, nezvekudini, kana even nezvepregnancy, kuti mukadzi kana ada kunozvara, unoita sei kuti upushe mwana zviri natural. You know, there's so many things you just have to learn. Saka umfana uri free with your partner kuti muda kudzidza, even just using Google. It's just like problem face okay. She could have just gone to Google and say, you know, and just find out. It will say, is it normal or not? When is the time to go to the doctor? You know? No, communication in Bama winning a sip of foot. Just because I want my way go, I go to bleach. You're not ugly. But but are you going to believe them because you know no, you have to know yourself. Can pindamo, which is the uri too wet or whatever, you know, tell me Ashanta which is too wet. Aka pindamo aka darere, murume pakarara naye the first time, those are aka one, you know. Was it before or after marriage? Those are the things that you should have asked yourself. Because that's really before. That means aka pinda chisiva. Right now, you are too wet, maybe after 2-3 years. And what is already after some years. You are too wet. You know? So, I don't believe. And this I want to believe it myself. And I look at myself, this is why
vanorwadziwa nemashoko anotaurwa nevanhu. Zvakafanira pasocial media nadewa imi manti muri masocialites. I'm sure munoudzwa mashoko anorwadza. But are you going to believe because comment section yakuudza kuti dewa dread rako rakadidini ko, you know, it doesn't hold water. Saka ndo pane problem yaita kuti abhilivha murume pakunzwa kuti you're too wet. Ndobva atora mashoko ayo. Saka she's not going to my streams ekustima ekudidini just to hold on to a man. It's not worth it, my dear. It's not. Kana uda murume wako chiendai kwadokta makabatana maoko muri two. That's what shows kuti you love him. Zvakanyanyisa. Moenda modzidza mese muri two modzakakumba moito zvamadzidzwa ekwadokta kana kuri kunzi kune problem muneta mese. Achitokuremind kana upiwa medication atokuremind, oh dear, did you take medication nhasi? Yes, no. Muchibatsirana muri two. Ndo zvinoita kuti rudo rusimbe. Zvezvo ungoti mwaita zvake yaita zvake. Amen. Amen. And just say kuti ndamboda kuseka hangu chiti, you know, it's isu tinototunda chaizvo. Tisu kawana mana tunding wacho. But I can tell you kakuti varume vese apana asingandiremind kuti wo ndiri kukudania kuti wakanditundisa. You know, it's a man's treasure kutundira murume. Hakusi, oh, ndobheja kudai. Kana uchitunda murume wako hakusiya ndokuda newe munamone matambudziko muri mese. Kana wakaoma, meno yenyu uchadzwa nemarwei. Ndapedza hangu mudewa. Thank you so much, Connie. You know, you say something important that I learned the hard way. You know, Taura. Connie. Anenge adona sitapinda, anakatera ngisisapi. Connie. Ndiripo. I need to ask a simple question. Varume vanonaka. Zvekuti do. Mai kana wasakana nemunhu musque. This is ndati dewaka inini interview yangu because I know that sex is important in a relationship. Ndinoto interview pa sex ipapo. It's part of the interview. Ipapo ukafaila, pana kwatiri kuenda. Bye buddy, bye sisi. Tona namberi, zvapera. Ndatovhara chapter. Ukandigonera ipapo because it's part of it. Ndakakuzeta ina ndiri zvekuchita murume. Saka cheating inobva pakuti hausi kugutswa mumba. Kana ndichigutswa saka ndodei zvinobva ndichatsvaga kunze kunana dewa kuti ndodei kuna dewa zvandisiri kupiwa mumba. Chikafu ndiri kuitirwa. You know, zvese ndiri kuitirwa. Saka ndichadei panze. Okay. No, I'm happy kuti varume vanonaka ukawana square ndoda ndiri square. Ndio munhu wekutanga wananzwa kuti varume vanonaka vachinzi vanongoti varume havanaki. Kunyepero. Inga ndakataura wani ndikati yango chigushu chaicho. Chigushu chaicho chinonaka. Ngodakula sakana nacho, but I can tell you with my mind kuti chigushu chikangondinakira ndanakirwa. Handizvo kuti kwanze chidiki hechichi. It's only kuti maybe andikawira nema 2-minute noodles. Otherwise kana chiti chidiki chigona zvacho basa racho, aiwa I'm okay. Thank you so much. I think we need to round up. Konapedza aine indanakirwa ngozi omukadzi amuri kuno varume vanonaka because vakadzi vanonakawo futi. Saka i50-50. Saka thanks you guys. Thanks for the support. The lady appreciated. She's happy. She'll gonna think about it and see what needs to be done. But the good part about this program is we are all adults. We try to educate, share our personal experiences, try to give advice based on our opinions and views. Then, like I always say, after the show, if you feel that you've been affected by this program, feel free to get in touch. We have got my professionals, so they can help you and we can signpost you. If you have got a story that you want to share, you can send your story anonymously. Ati mudarizita rako, tongwerenga nyaya yako, wotererawo kana uine zviwindi. Pamwe vachifona vachitaura nyaya dzavo, ukaitawo zviwindi, unouya, but normally ukauya zvako, feel free, feel safe, no one will bash you. People, they will just ask you questions based on your story that you'll be presenting, then you can get help.
So on that note, to Sangana Muswe Friday, I don't know Friday's topic, but I'll post it to this morning. The Mona topic Friday. You can as well like the page, follow the page, share the page, write a review on the page. Just feel free to say whatever you think. Negative comments, positive comments are all welcome. I think the negative ones are the best because that makes us grow bigger and better. Okay, apa elder kana kuti DDC apa ndafidai so tikadai so tichidai so. Feel free, this platform is for everyone. So anytime guys you feel like want to be part and parcel, unongo text that. If you want to burn the flyer, Mgoma Russell, if you want to burn the flyer, just send your 2 pictures. Then Parida Mama shows, we just put your flyer there, then boom. So on that note, guys, I just want to say thank you so much, guys. Good night, everyone. We'll meet again on Friday. Stay blessed wherever you are. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.